హలో 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 అదే హలో 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 1 2 3 హలో హలో చెక్ హలో 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 చిన్న వస్తుందా ఇంకా హలో 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 అదే హలో 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 బ్రో కొంచెం సౌండ్ లేవా హలో 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 హాయ్ హలో హలో చెక్ హలో హలో సమయం కాదంటావా సరదా లేదంటావా సరసం చేదంటావా మన కార్యక్రమం కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది. మరి నిమిషాల్లోనే ప్రారంభం కాబోతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దాన్ని పాటించండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మరియు మేడమ్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడున్నా కూడా సెమినార్ హాల్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మేడమ్స్ అందరూ సెమినార్ హాల్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరికొద్ది సేపట్లో మన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతున్నది. స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి పిలవండి అన్న. కౌన్సిల్ లీడర్స్ సైలెన్స్ మా. మనకు మన ముఖ్య అతిథి వినండి. ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి సెక్రటరీ మేడం గారు వచ్చే లోపుగా మన యొక్క కార్యక్రమం ఆలస్యం అవ్వకుండా
ప్రస్తుతము మన పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా సైలెంట్గా ఆ పీపీటీస్ని చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అనుపమ మేడం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మేడమ్స్ అందరూ సెమినార్ హాల్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అది ఇచ్చేసేయండి, ఆ పేపర్ ఇచ్చేసి. స్టార్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి అవన్నీ తర్వాత అవునా సార్ వాళ్ళు వచ్చినాకనే స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. మేడం జస్ట్ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్ అని చెప్తుంది, ఇదంతా తర్వాత సార్ వాళ్ళు వచ్చినాకనే స్టార్ట్ చేయండి. కౌన్సిల్ లీడర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? Good morning, Principal Madam, to all the faculty members and students. We are going to start now the PPT presentations with all the registered students. Please come forward. Students who are giving the presentations, come forward and give your names. I also announce the judges of PPT presentation, Ruth Kamalini Madam, Dr. P. Srilata, and P. Sarita Madam. Please be seated. Now I would like to call upon B. Chandini from BZC third year
Please be ready with your PPT, Chandini.
Judges for the PPT presentation, I repeat it once again. E. Maheshwari Madam, she is a principal from Sangareddy Boys Degree College, and Ruth Kamalini Madam, P. Sarita Madam. Who is it? Now I would like to call upon B. Chandini from BZC third year on the topic genetically modified crops. Please encourage her with an applause. Good morning, everyone. Respected principal ma'am, teachers, and my dear friends and sisters. Today I am going to present my topic, genetically modified crops. Before starting my presentation, I want to tell a small story about a farmer. Once upon a time, there lived a farmer named Venkanna. He worked very hard in his fields, hoping for a good harvest. But after a lot of struggle in his fields, one day, insects attacked in his field and everything was destroyed. His months of hard work has gone in few days, but he never stepped back. The next year, he tried something new. That he used a special type of crops to plant. That crops is the pest-resistant crop that it protects itself from the insects. That is the genetically modified crops. Today I am going to present genetically modified crops. Today I am going to discuss why we need them and how they are made and their benefits. How many of you know about these genetically modified crops? Can anyone? I'll tell them in a simple way that genetically modified crops their genes are changed with a different type of characteristics they need in the plants. These are the genetically modified crops. They do small changes in their DNA. Why we need them? They produce more food. In India, we have more large population. So we want more food in our India. So based on the population, we are using this modern technology that is genetically modified crops. They can produce more food. And farmers are facing more problems, that is the pest, because of the pest. So farmers are using the fertilizers and everything. But these genetically modified crops will protect them from insects and diseases. And in some condition, we see daily in our newspapers, farmers are facing many problems and they are attempting for suicides in the rains. But these genetically modified crops will also grow in difficult conditions like drought and rains. And for example, I'll give. Have you heard about the golden rice or the brown rice? That rice is about
that rice is also a genetically modified crop, and it have a vitamin E in it, including vitamin E. So that is a genetically modified crop having nutrition, improved nutrition in it. And this also helps farmers reducing losses using fewer chemicals. These crops have the fewer chemicals in it. And going to next slide. How they are made. First, scientists find a good gene or a useful gene with a good quality, and they remove the gene from the plant, and they use that gene in another plant which they want. So they insert it into the crop plant using special techniques called biotechnology. And they grow a new plant which is special and genetically modified. Moving to the next slide. Have you heard about BT cotton, BT brinjal that we are listening today? And that BT cotton, BT brinjal, golden rice, maize, soya bean are the genetically modified crops that protects itself from insects, and golden rice have extra nutrients. Maize is also resistant to pests, and soya bean that is tolerant to herbicides like wheat. Brinjal is also resistant to insects. These are the plants that the farmers in the modern agriculture they are using, these genetically modified crops. And moving to the next slide. Their advantages. Higher yield, more food production by using these genetically modified crops, and as I said, they are resistant to pests and diseases, and also have improved nutrition. These genetically modified crops will grow using less pesticides, so we can eat healthy food. And they can grow also in the tough conditions, whether there is no water. And moving to the next slide. We have less disadvantages in them. They are, if we use them properly, if we use the genetically modified crops properly, we can make that disadvantages into advantages. So disadvantages are very less that may affect the environment if we doesn't use properly. And my conclusion. These genetically modified crops are the smart plants that help the farmers to produce more food, and they are the pest resistant, and they can grow in the tough conditions also. And I want to ask you a question. I think this is a superpower that scientists gave to the plants. And what superpower will you give if you have a chance to the plants? Can you repeat again? Why? That's correct. If I have a chance to give the superpower to the plants, I have, in today's generation, no one has time to water the plants. So I give the superpower to water themselves, to themselves for their need. Thank you. Thank you, Chandni, for your sharing your ideas and insights. That were very inspiring and good presentation. Now I would like to call upon Rajni from MZC third year.
She is giving presentation on the topic green chemistry. Good morning to everyone. My name is Rajni. I am from MZC final year. Today my topic is green chemistry. Green chemistry is focused on environment and how to prevent the environment and reduce the pollution. So firstly, green chemistry. Green chemistry started when the Pollution Prevention Act is at 1990. Then the emergency period of green chemistry started. Father of green chemistry is Paul Anstel. So green chemistry is also known as environmentally begin chemistry or sustainable chemistry. Chemistry development also bring new environmental problems and harmful unexpected side effects with. So chemicals are very developed and they give us our environmental pollution and it give us side effects to us. We are using cosmetic skincare, like it has so many side effects. So we want to reduce it very fastly. So green chemistry look at the pollution prevention on the molecular scale and is an extremely important area of chemistry. Due to the importance of chemistry in our environment, chemistry is very important in our environment. Anywhere chemistry is has. The green chemistry program supports the reduce the pollution, reduce the environment, increase the environmental friendly, and reduce hazardous, which is effectful for us. Environmental chemistry focus on the study of pollution and chemicals or their effect on the nature. Sustainability. Sustainability means the focus, development of how to reduce the environmental pollution. It's the definition of sustainability. It is developing day to day. In the year of 1992, it's developing very fastly how to reduce the environmental pollution. So green chemistry is all about reducing. What are they? Hazardous, waste materials, and risk of chemicals, and the source of energy. How to decrease the source of energy using. How to increase. So decrease the using of source of energy which is used by us. Our lights also we using with the energy. It is the one of the source. It want to reduce with LED lights. So risk, environment impact and cost. So I am explaining green chemistry principles. What are they? There are 12 principles are there present in the green chemistry. So I explain one by one. Prevention of waste and byproducts. Waste materials are the one of the important. Waste materials are very increasing day to day, and pollution also increase. How to reduce it? First, it reduce with prevention and recycling. Reduce, and some amount of waste material want to dispose. Very large amount is disposed. Environmental pollution is increasing. So second principle is maximum use of material, economic and atom economics. So if you are producing one compound, we waste so much of byproducts and it is a very increasing disposal in the environment and it pollutes. How to decrease that? If one product we synthesize, 100% of product will be come. It's the maximum use of material. If one ethane and water is reacted, so ethanol is byproduct is come. It is fully 100% we use. No waste materials are present in that. So 100% of a product will be formed. It is the one of the principle. So
less hazardous chemical synthesis. We are synthesis many chemicals in our environment. It is how to less hazard, how to affect very less to us. For example, we are synthesizing adipic acid. It is producing with benzene and methanol. How to? It's benzene is a very high risk solvent and it is high risk chemical. How to it reduce? With we prepare adiabatic acid with the glucose. It's replaced with glucose and prepare the adiabatic process. So it has less pollution and it is prepared. So next, safer chemicals and products. We are preparing so many chemicals. How to safer? So how they use us? So chemicals products should be designed to affect their desired function while minimizing their toxicity. Example, PFAS free foam. It is used in the preservation of food materials and textile industries. It is used. It is also one of the reducing agent to the pollution. So safe solvent and reaction conditions. So we have so many solvents are used in the chemistry reactions and preparing some synthesis chemical compounds. We are using benzene, chlorination. These are the very harmful compounds. We are using, instead of them, we are using water, supercritical CO2. It's supercritical CO2 used instead of chlorination with the extraction of caffeine drug. It is very useful as we are daily drinking, morning daily we had a tea. It has a caffeine, some amount of drug it has. So it has been reduced daily. So the using of solvent of water and supercritical CO2. So increase the energy and efficiency. So energy we are using daily. So how to decrease the same sources, same services we have to have, but the energy will be used very less. LED lights are 100% up. If normal lights 100% of energy used, LED lights are using only 20% of energy, and it store 80% of energy. It's not consumed. So 20% of energy it's consumed and it store 80% of energy. That's why we want to use LED lights. Energy is also very important to us, and it so use the renewable feedstock. Feedstock means it's the raw material of biomass. Biomass means crops has waste materials are so many like corn, potato. It has a starch and wood. It has a cellulose. They both are combined. We use bioplastic and fiber. It is a biodegradable compound we use. And next, avoiding chemical derivation. If we prepare any chemical synthesis, we have so many derivations. If you want to prepare a benzene, we have nitrobenzene. It's one of the derivation. If you want to reduce the derivation, we use catalyst. One of the most catalysts it use, we decrease the derivation and waste material is 0. It's decreasing the waste material and product will be increased, waste material will be decreased, and our compound is only one. Benzene will be current and derivations are not there present. So green, use the catalyst. Catalyst is a very faster and clear production, high yielding and high production will be given. Catalyst is very important, which I have 3 more steps in the reaction. It's give only one step. We use catalyst, only it's give only one step. Complete the reaction. Example, ibuprofen. Example, butyropropiene. It's one of the products. It has stereochemistry 6 steps. It has completed, we using catalyst, it has completed only in 3 steps. So we use catalyst very much. So it's reduce the waste. It reduce the 0% of waste, and it's not, and it reduce the environmental pollution. So design chemicals and product to degrade.
if we are designing a chemical compound, it has been used and we release like this only because we release, and if we are releasing that compound, it affects us. And how to degradable that compound? If we are using plastic, it will be not degradable. It will affect us in future. So how to degrade it? It want to be degrade. It is the one of the principle. So analysis real time to prevent. It's the one of the principle. Analysis means check. When the compound is preparing, it will be checked before the finishing of that compound. It will be better. If any effect on that, if we derive the first only, and it has some control sensor. If that compound is affected to us, it's not preparing that compound. It has so many sensors to control the pollution. It's the one of the principle. And so minimizing potential for accident. One of the accident in 1984 at Bhopal gas. We all heard it. Bhopal gas tragedy. In 1984, it is in that year 15,000 people have died in the gas. So please, so that's why it's prevent the gas. And before I said 11th principle, analysis is the real time. It's accidental will be controlled at that time. So it will the minimizing potential for accident. So in the conclusion of this topic, so the green chemistry will be reduced and reuse and environmental friendly and energy source. These all are to us to reduce the pollution. So thank you for giving this opportunity. Thank you so much for your presentation, Rajni. Keep up the good work. Now I invite S. Pavani from 3rd year MZC to give a presentation on the topic human microbiology. Please encourage her with an applause. Good morning, everyone. Today I am going to present an interesting and important topic, human microbiome. Role of gut bacteria in health. So first of all, gut means stomach. Gut microbiome means refer to the collection of microorganisms, include bacteria, virus, fungi. Microorganisms are living in digestive tract, which is helpful for helping to digestion and producing vitamins like vitamin K and vitamin B, producing our body from harmful microorganisms. And gut microbiome is very important for our digestion and also important for immune system. Did you know about that 70% of immune system is located in gut? Gut bacteria helped by training immune system and maintain gut lining and prevent infections. However, if sometimes imbalance of microorganisms is increase the risk of diseases. Gut and brain connection. There is a strong connection between gut and brain. Gut-brain connection is also known as gut-brain axis. Gut-brain axis, gut bacteria provide neurotransmitters like serotonin. Serotonin is affect mood, happiness and stress. And this is why imbalance of gut bacteria is linked with anxiety and depression. Gut microbiome and obesity. Gut microbiome also important for our body weight and metabolism. And it is control how we extract the energy from food and influence fat storage and appetite. The imbalance of microorganisms is also known as dysbiosis. Dysbiosis means
increase the harmful microorganisms and loss of helpful microorganisms. It is called dysbiosis. Dysbiosis leads to increased fat accumulation and changes of the hunger signals and appetite. In the conclusion, gut microbiome is useful for immune system, mental health, and body weight, metabolism, and also important for the overall importance of gut microbiome is immunity, mental health, and metabolism. If we maintain balanced diet, it is useful for help to keep our gut microbiome healthy. And I ask one question for you. How to maintain healthy gut microbiome? How to maintain healthy gut microbiome? Yes, correct answer. We maintain healthy gut microbiome by healthy diet. Include vegetables, fruits, probiotics like fermented foods like yogurt, kefir, curd, and fiber-rich foods. Healthy gut microbiome is provide better moods and hormone balance, better energy, reduce inflammation and pain, clear skin and lower disease risk, reduce seasonal allergies. It is very useful for us. Thank you for all to listening, and I hope you found this topic informative. Thank you. Thank you, Pavani, for your presentation. Now let us move on to the next presentation by P. Kavya, MSTDS, third year. BCom CA, second year. She is giving her presentation on live execution on HTML. Good morning to one and all present here. My name is Kavya from BCom CA second year. I am here to present the creation of student registration form by using HTML program. Now, HTML defines hypertext markup language, which we use it for the execution of the content which we present in the body. So now here, this HTML program is started with the main code HTML, which is also known as the root element of the program. Here, after the HTML, the continuation of the program is by head. In the head, we include title. Title means which we explained here is student registration form. My title is student registration form. So here I extracted this as the student registration form. By using this, we can make the time consumption, not only by giving pamphlets and all. We can use the student registration form and also for the students by the new applications in every institution. So here the continuation of the title is body, and here I am giving the color is Misty Rose, and the form we use the element form to table align, and the center table align is center, and the width that I am giving is 700. The cell padding is 10, and after that I am opening the call span, which is 2. With aligning in the center. The H1 represents the size of the program, the student registration form. And after that here, student name, which I include in the student registration form, is student name. And after that, continuation with father. And after that, the department which the students has to choose in the student registration form. And after that, the course which the student wants to apply, and
After that, I used a student photo. It is the main important thing which is registered, which is in the registration form. And after that, the city of the student, and it is also mentioned with hobbies of the student. And for the hobbies, I used check boxes. Check boxes represent multiple options. The multiple options means here reading books, dancing, singing, cooking, traveling, etc. The hobbies of the student must be in multiple choices. So after that, I gave a call span to Align Center, and after this, the final thing is to submit the registration form. This is the output which we get from the HTML hypertext markup language program. So the heading which I given is student registration form. Here we have to make the student's name and last name, father's name, date of birth, mobile number, email ID, address, and for the gender I have used radio buttons. For this, if I select the male, if I select male, the female one is absent, and if I select the female, the male one is absent. So I used radio buttons. And after that, the department. The student should select the department which they like. And after that, I offered courses like MPCS, MSTDS, BCom CA, General, BZC, MZC, and Science groups. And after that, the photo of the student must be applied, and after that, the city. The hobbies of the student is multiple choices, because I used check boxes which includes multiple choices. So they can select reading books, dancing, etc. After that, the final thing is to register the form. Thank you. Thank you, Kavya, for your presentation. We appreciate your effort and participation. Now I call upon B. Usha from BZC second year to give her presentation on the topic genetic disorder. Good morning, everyone. My name is Usha from BZC final year. My topic is genetic disorders. Genetic disorders are diseases or conditions caused from changes and mutations in a person's DNA or genes. These changes can be inherited from parents or occur randomly. Types of genetic disorders: single gene disorders caused by mutations in a one gene. Example: sickle cell anemia, cystic fibrosis. Chromosomal disorders are genetic conditions caused by changes in number or structure of chromosomes. Humans normally have 46 chromosomes, 23 pairs, and any abnormalities can lead to these disorders. Example: Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Down syndrome caused any extra 21st pair of chromosome and one extra chromosome. Normally have all 2 to 1 pairs. In 21st chromosome have one extra pair. That leads to trisomic 21st. Down syndrome. Features: intellectual disability, flat facial feature, short stature. The incidence of Down syndrome is estimated at 1 pair 800 to 1000 births. Also, these statistically are heavily influenced by the age of mother. Turner syndrome affects female who have only one X chromosome. One is lost.
Males have an extra chromosome. Add one extra chromosome. Females normally have and males have 46 chromosomes. But in males, X chromosome is added. XXY. Features: tall structure, reduced fertility, less body hair. Multifactorial disorders. Multifactorial disorders caused by a combination of genetic and environmental factors. Example: diabetes, heart diseases, causes inherited from parents, mutation in gene, environmental influence, diet, lifestyle, pollution. Symptoms: physical abnormalities, developmental delay, chronic health issues, learning disabilities. Treatment and management. No cure for many genetic disorders. Treatment including medication, therapy. Lifestyle change, genetic counseling helps family understand risk. Prevention. Genetic counseling meetings, a specialist before marriage or pregnancy help understand family history and risk disorder advice on safe reproductive option. Carrier screening test to check if parents carry defective genes, especially important if there is a family history, helps in early decision making. Parental diagnosis test during pregnancy to detect disorders in the baby. Example: ultrasound, amniotic centers help in early medical planning. Avoid harmful factors during pregnancy: smoking, alcohol, drugs. Avoid exposure to radiation and toxic chemical. Take proper nutrition like folic acid. Vaccination and infection control. Vaccines like rubella prevent infections that causes birth defect. Healthy lifestyle, balanced diet and regular health checkups, proper maternal care before and during pregnancy. And conclusion: all genetic disorders can be prevented. Early screening, awareness and medical guidance can scientifically reduce the risk. Don't get married relatives, brother-in-law like. Thank you. Thank you, Usha, for your wonderful presentation. Now I invite Monica from MSTDS second year to give her presentation on the topic Fibonacci sequence. Welcome her with a big round of applause. Good morning to one and all. Myself will be Monica from MSDS second year. I'm going to give a PowerPoint presentation on Fibonacci sequences.
Fibonacci sequence is discovered in mathematical pattern. It connects nature, arts, architectures, and universal itself. I'm going to give a PowerPoint presentation on Fibonacci sequences. Fibonacci sequence is discovered in mathematical pattern. It connects art, architectures, and universal itself. ఒక ఆర్టిస్ట్ ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ వేయాలన్నా దే కెన్ యూజ్ ఆ ఫిబొనాచి సీక్వెన్సెస్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్స్. ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా, బిల్డింగ్ డిజైనింగ్ చేయాలన్నా దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఆ ఫిబొనాచి సీక్వెన్సెస్. యూనివర్సల్ అంటే సైక్లోన్స్, దాంట్లో కూడా మనం ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్ ని చూడొచ్చు. Now coming to the Fibonacci history. Fibonacci is one of the human. He born on 1117 in a Pisa. Pisa is a place in Italy. He is a mathematician. He wrote the famous book on the book of the calculation. What is the Fibonacci? Fibonacci sequence is started with a 0 and 1. The Fibonacci sequence is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, so on. Fibonacci sequence is continuous infinitely. The sum of the two preceding of the values. Now coming to the golden ratio. Golden ratio is converges to Fibonacci sequences. The golden ratio is it is represented to Greek letter pi. The golden ratio is 1.618. మనం ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్ ని నేచర్ లో చూడొచ్చు. ఎట్లా అంటే లైక్ ట్రీస్, ఫ్లవర్స్ ఏ ఫ్లవర్ తీసుకున్నా దాంట్లో 2 petals, 3, 5, 8 petals మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ 4, 6 అలా petals ఉండవు. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా లేకపోతే హ్యూమన్స్ లలో కూడా మనం ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్ లని చూడొచ్చు. ఏదైనా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా దే కెన్ యూజ్ అ ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్. అప్లికేషన్స్ ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్ ని మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం? లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్, మ్యూజికల్ అండ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఏదైనా రికర్షన్ డిజైనింగ్ చేయాలన్నా, ఎనాలిసిస్ డిజైన్ చేయాలన్నా యూజ్ చేస్తారు. మెడికల్ రీసెర్చ్ లలో DNA టెస్ట్లలో యూజ్ చేస్తారు. మనకు ఫిబొనాచి సీక్వెన్సెస్ ఫర్దర్ లో ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా, మెడికల్ రీసెర్చ్ లలో ఇది ఫిబొనాచి సీక్వెన్సెస్ మనకు యూజ్ చేయొచ్చు. ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్ అనేది మనం ఎక్కడైనా చూడొచ్చు. మన బాడీలో, నేచర్ లో ఎక్కడైనా చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గివెన్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, Monica, for your presentation. We appreciate your effort and participation. We move on to our next participant. I invite Anshita, BZC final year, to give her presentation on the topic tissue culture. Welcome her with a big round of applause.
morning, everyone. My name is Anshita. Today, my topic is plant tissue culture. Did you know that a small piece of plant part can grow into a whole plant? It is based on totipotency concept. Totipotency means a single cell has a ability to grow into a plant whole organism. It is used in laboratory and it is widely used in agriculture and biotechnology. First, a small piece of plant part is called explant. The next slide is steps involved in tissue culture. First, it has 5 steps in tissue culture, and the first step is selection of explant. Take a explant is like a leaf, root, or stem. It is called explant. The next step is sterilization. Clean the explant is using chemicals to remove microbes. And the next step is preparation of culture medium. The explant is taken as medium, and the media is prepared by Bourgeois and Scooch. This is also called as MS medium. It includes nutrients, hormones, growth hormones, sugars, and also etc. The growth hormones are auxins and cytokinins. The auxins are used for root formation, and cytokinins are used for shoot formation. Next step is inoculation. The explant is placed into the medium, and next step is incubation. The explant is kept under the controlled light and temperature. The next slide is required materials and equipments. First is culture medium. The culture medium is MS medium, Bourgeois and Scooch medium. The tissue culture is mostly used in MS medium. The next is explant. Explant is like leaf or shoot, stem, root, etc. Sterilizing agents. The sterilizing agents are chemical sterilizing agents and physical sterilizing agents. Next, laminar airflow chamber. The laminar airflow chamber is this one, and the autoclave glassite is test tube flags, and the next forceps and scalpels. And the next step is advantages. Rapid multiplication of plants. In a small place, thousands of plants can produce the tissue culture. And also production of disease-free plants and like healthy plants. Year-round plant production. That is not a seasonal plants. It can produce seasonal, winter, summer, anything. Helps in conservation of rare and endangered plants. Applications of tissue culture, mass production of plants and production of disease-free plants, and development of improved crop varieties, helps in plant breeding organisms, and also used in genetic engineering and biotechnology. And the next is conclusion. Plant tissue culture is an important technique. It is used in biotechnology and laboratories, and it will help in rare endangered species and it produces rapid disease-free plants and also more cropped varieties. Thank you. Thank you, Anshita, for your excellent effort and clear presentation. The next participant, I invite Ankita Bizetsi, final year, to give her presentation
on the topic nuclear reaction. Welcome her with a big round of applause. A very good morning to everyone. My name is Ankita from BJC final year. Today I am talking about nuclear reaction. First, before starting the presentation, I want to give a matter about atom. Let's discuss about atom. Atom is a smallest and fundamental unit of matter. For example, we take a chair. This chair is made up of atoms. Many atoms are combined together. We can form one thing like everything, like this chair, this paper, this conical flask, or anything. Next, components of atom. Atoms are consisting of a dense, positively charged nucleus surrounded by a shell like protons and electrons. Electron is discovered by J.G. Thomson in 1897 and proton is discovered by Rutherford in 1909 and neutron is discovered by James Chadwick in 1932. Let's discuss about nuclear fission. A nuclear fission is a reaction in which an atomic nucleus of radioactive splits by bombardments from an external source. Like, for example, uranium and plutonium. Uranium element atomic number is 235 and plutonium atomic weight is 239. Uranium splits into two halves, like heavier chains converted into lighter weight. A nucleus travels with a high speed towards uranium nucleus, uranium-235. A neutron captures to uranium, and in this the neutron strikes the nucleus, which then captures the neutron. Here the neutron is captured towards capture. Here the neutron is capturing here. Here, but after capturing, the uranium atomic weight is increased 235 to 236. And next, the uranium nucleus formed is very unstable. After this capture, the spherical shape is converted into elongated. And here, the elongated shape is again split into two molecules. The fission process. Here, it then splits into two fission fragments and releases 3 neutrons and 200 microelectron volts. Here, uranium-236 splits into barium and krypton, and 3 neutron molecules plus with extra 200 microelectron volts. And then, 1 neutron plus uranium giving rise to krypton and barium plus 3 molecules of neutron with energy. Chain reaction nuclear fusion. Here uranium is splits into krypton and barium and then next 3 neutrons. From this step we can see that uranium splits into three molecules and this uranium splits into 1 krypton molecule, barium molecule and 3 neutron molecules. And again from uranium 1 krypton molecule, 1 barium molecule and 3 neutron molecules. Like this we can see 3 krypton molecules, 3 barium molecules and 9 neutron molecules. Here nuclear power plant. In nuclear power plant, fusion is used to produce energy. Here we see that control rods. By these control rods we can control the reaction by slow, because when the reaction is faster, the nuclear fission is going to change the reaction and affect us.
And like fission can be used as a controlled chain reaction in a reactor used in nuclear power plants to produce electricity. And we cannot misuse that as an uncontrolled chain reaction is used to create incredibly power weapons. The atomic bomb dropped on Japan. Like this nuclear fission is a danger when we misuse. And then fission is exothermic. According to mass energy relationship, Einstein equation E is equal to mg square. Energy mass is converted into energy. Here we can see uranium 235.11 by this mathematical equation. We can get this 200.5 microelectron volt energy. Nuclear fusion. Nuclear fusion is two small molecules are combined together to form large ones, like hydrogen isotopes, deuterium and tritium. By these deuterium and tritium, we can form the heavier ones like helium. Here, hydrogen atomic number is 1 and atomic weight is 2, plus hydrogen atomic number is 1, atomic weight is 3. These two are hydrogen isotopes. This is deuterium and this is tritium. After this, we can get the helium atomic number 2 and atomic weight 4. With this, we can get byproduct neutron plus energy. Why does fusion require energy? To combine two nuclei must be close enough for the strong nuclear force to join them. But when the positive nuclei approach, the electrostatic force of repulsion is greater than the nuclear force. The sun and the stars are the nuclear. The sun, like other stars, is an astral fusion reactor. They act like a nuclear fission. Thank you. Thank you, Ankita, for your informative and well presented PPT. After intense and engaging sessions, let's take a short break and regenerate our minds with song performance. Now I welcome B. Shruti, first year, along with her team. Welcome with a big round of applause. I am Shruti, BCom General, first year. మాయదారి మత్తు అవ్వ మాకు సిత్తు రైలు బండి నడిపేటాడు లారీ గీరి మార్చేటాడు బస్సు డ్రైవర్ ఎవరైనా తప్పు చేసేది నువ్వైనా తప్పు లేనోళ్ళ ప్రాణాలు తీయద్దు నువ్వు తప్పతాకి తప్పులేసేయద్దు యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్రతి కొండి చచ్చినట్టు ఓటి వాడివైనా బొక్కలే ఇరిగినా అరే ఇంటి వెలుగు అరే ఇంటి వెలుగు అరే ఇంటి వెలుగు దీపాలు ఆర్పొద్దు ఈ సమాజాన్ని శ్మశానంగా మార్చొద్దు పైకి ఎక్కినోడు చేతులిప్పి దోలబట్టే కారు దోలెటోడు కళ్ళు మూతలెట్టబట్టే రెడ్ లైట్ పట్ట వీడు ఆగడంట రిమ్మ మీద జోరు చూడు ఉరుకుడంట రిస్క్ లోని పక్క వాణ్ణి లాగనంట వాడు పట్టు తప్పి ప్రాణాలు తీసనంట ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చెయ్యొద్దు రెడ్ సిగ్నల్ వస్తే బ్రేక్ వేయ మరవద్దు సెల్ ఫోనులోనా ఆదమర్చి మూగబట్టే కోరి వంక చూసి దిక్కులిడిసి పోబట్టే
నీకు సొకులేగా వన్న సోజోనా నీకు సాగు పజముగా అన్న సోజోనా పోలీసుల గౌరవాన్ని మారవద్దు వాళ్ళ మాట మీది బండికేరు మార్చొద్దు మాయదారి మత్తు అవ్వ మాకు సిత్తు. థ్యాంక్ యూ సార్. Truly entertaining. Next, I would like to call upon B. Rudra and Sai Kumar, MPCS third year from Ekashila Degree College, to give a presentation on the topic Power Plant Project. Good morning, everyone. Myself, Rudra, and he's my friend Sai Kumar of MPCS final year from the Ekashila Degree College. And today we are here to explain about the power plant project. We have various types of energy. There are solar energy, wind energy, atomic energy, hydroelectric energy, and etc. In this, we are speaking about hydroelectric energy. First of all, what is hydroelectric power plant? Hydroelectric power is generated from the energy of water flowing from a higher elevation to a lower elevation. The energy of water is converted into electrical energy through a mechanical process. And here is the blueprint of a hydroelectric power plant. And these are the elements. And we have some of the components of hydroelectric energy. There are dam to store large amount of water, penstock carries water from the reservoir to the turbine, and then turbine converts the energy of water into mechanical energy. Then generator converts mechanical energy into electrical energy, and then transformer increases the voltage of the electrical energy for transmission, and at the last, surge tank use it to control the overflow of the water. Now my friend Sai Kumar will explain about the working of a hydroelectric power plant. Let us know the working process of the hydroelectric power plant. Here are some key points. Water from the reservoirs flows into the penstock to the generators. Then it converts the mechanical energy into electrical energy. And the last, the electrical energy is transmitted to the power grid through the transformer. Let us know the clear working process of this project. When the water is released from the dam at the top at some certain height, the water will come with a high amount of pressure. It produces potential energy. When the water is hit the turbine buckets, the energy will converted into potential energy into kinetic energy, and this kinetic energy will
helps to rotate the wheel and runs the turbine. This energy will the potential energy is converted into kinetic energy. This kinetic energy is helps to rotate the wheel and runs the turbine. When the turbine gets run, it produces mechanical energy, and this mechanical energy is converted into electrical energy with the help of some transformers like that. Let us observe these two diagrams. Clearly observe these two diagrams. We observe about the first diagram when the valve is closed. When the valve is closed, while the water is flowing with a high amount of pressure, the pipes may get damaged. In order to overcome these problems, they used surge tanks. These surge tanks will help the decrease the pressure of the water. How it decrease the pressure of the water? If we put off the valve suddenly, the water will get into the surge tank and decrease the pressure of the water. Let us observe this diagram, second diagram. When the valve is open, the water will get into the pipe with a high amount of potential energy, and this potential energy is converted into kinetic energy, and this kinetic energy is converted into mechanical energy, and at the last, the mechanical energy is converted into electrical energy. This is the process of how they are generating the power to with the water. And in this we have some advantages and disadvantages too. In this, advantages are renewable and sustainable source of energy, low operating cost, high energy conversion efficiency, reliable and consistent power supply, and then flood control and irrigation benefits. And some of the disadvantages are high upfront cost, dependent on water resources and geography, environmental concerns, like example fish migration, water quality, risk of dam failure. And then we have some of the applications of hydroelectric power are generation of electricity, irrigation, flood control, water supply, industrial processes. In this, we have the conclusion is hydroelectric power plants are a clean and renewable source of energy. They may advantages including low operating cost and high energy conversion efficiency. However, they also have some disadvantage including high upfront of cost and environmental concerns. Thank you for inviting us for this wonderful program. Thank you for listening us. Have a nice day. Thank you for your informative and well presented PPT, Sai Kumar and B. Rudra. Now I invite Dr. M. Vasuta, Department of Microbiology, to give her brief introduction about the Science Fest, Pragyan. Thank you, Anupama ma'am. Respected chief guests,
honorable guests, esteemed principal, vice principal, distinguished faculty members, and my dear students. A very good morning to one and all. As the eminent scientist Carl Sagan once said, science is the poetry of reality. Today, we gather at the threshold of discovery, where symphony of science, technology, and innovation harmonizes to shape the future. Pragyan 2026 is not just a science fest. It's a confluence of brilliant minds, a celebration of curiosity, and a testament to human ingenuity. In an era where artificial intelligence is redefining healthcare, space exploration is pushing boundaries, and renewable energy is revolutionizing sustainability. Science is the compass guiding us forward. From ISRO's Chandrayaan-3 Lunar Odyssey to the groundbreaking CRISPR technology rewriting genetic codes, we are witnessing transformative breakthroughs. At Pragyan 2026, we showcase the best of scientific fervor, cutting-edge research, innovative projects, and thought-provoking discussions. Through poster presentations, oral sessions, model exhibitions, and interactive workshops, we are nurturing the next generations of scientists, thinkers, and leaders. I invite you to immerse yourself in the spirit of scientific inquiry, collaborate, innovate, and create. Together, let's make Pragyan 2026 a testament to the power of science to transform lives and shape the future. Thank you and welcome to Pragyan 2026. Thank you so much, madam, for your wonderful words on the Science Fest. Now let's take a short break. Our team will provide you a tea and snacks. Please be seated on your respected places. Nothing has taught me more than failing and trying again.
her way. So I request everyone to kindly be seated in your respective places. Once again, I request everyone's kind attention. Madam is on her way. So please be seated in your places. Our session will be resumed very shortly. అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే
heart of the forest, truth takes a darker shape. Where the fire glows and something watches back. From the edge of nightfall, a story crawls forth. Remember what you forgot. A flicker of light, a whisper of fear. Not all echoes fade in the trees. When silence becomes a warning, from the old trails where footsteps some tales only speak in fire. Prepare yourself. The fire has a story. Ladies and gentlemen, Please be seated, all of you, please.
Good morning to all the dignitaries, respected guests, faculty members, and dear students. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to PRAGYAN-2026 Science Fest organized by Telangana Tribal Welfare Residential Degree College, Girls, JANGAON. Science is not just a subject, it is a way of thinking, exploring, and understanding the world around us. A science fest like PRAGYAN-2026 plays a vital role in nurturing curiosity and innovation among the students. It provides a platform for young minds to transform their ideas into reality through experiments, models, and presentations. Such events encourage critical thinking, creativity, and problem-solving skills, which are essential for future success. They also help students gain confidence, improve communication, and develop scientific temperament. Most importantly, Science Fest inspires students to ask questions, seek answers, and contribute to society through knowledge and innovation. Let us celebrate science not just as a subject, but a spirit of discovery and progress. Now, I request everyone's kind attention as we invite our esteemed dignitaries onto the dais. So now, it's my privilege to introduce our respected principal and convener, Dr. G. Sandhya Rani Madam, to kindly come onto the dais. I invite faculty, Vasudha Madam, to please present the bouquet to Madam. It is my proud privilege to introduce our Chief Patron, Srimati K. Sita Lakshmi, IAS Secretary, TGTWRDC. She is a dedicated and visionary leader who has been instrumental in promoting quality education and empowering students through her remarkable service. We are truly honored to have her with us today. Now, I humbly invite our Chief Patron, Srimati K. Sita Lakshmi Madam, to kindly grace the dais. I request Santosha Madam to welcome, to present a bouquet. I request Sri D.S. Venkana, Sir, Deputy Secretary Academic, to kindly come on to the dais. I invite faculty, Kalyani Madam, to present a bouquet. I request Dr. K. Venugopal Rao, Deputy Secretary, Degree Colleges Academic, to please grace the dais. I invite faculty, Vasudha Madam, to present a bouquet.
Now I would like to invite our esteemed guest Satish Gaud, officer on special duty TGTWRDC. Please welcome sir onto the dais. I invite faculty Chandrika ma'am to present a bouquet. Now I would like to invite our OSD Madam Neeraja Sinha. Please welcome Madam onto the dais. I invite Priyanka Madam to present a bouquet. Thank you, respected dignitaries, for gracing the dais. On behalf of our institution, TGTWRDC Girls JANGAON, I extend a warm and hearty welcome to all our honored guests, faculty members, and dear students. A special welcome to all the participants. Your creativity and enthusiasm are true essence of this Science Fest. Let us make this event a grand success filled with knowledge, innovation and inspiration. Now we move on to the auspicious moment of the ceremony, the lighting of the lamp, which symbolizes the removal of darkness and spread of knowledge and wisdom. To begin with sacred ritual, I feel honored to invite our esteemed dignitaries to kindly come forward and lamp lighting ceremony. Good morning. I now invite our student Gayatri from final year BZC to sing a prayer song. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीप नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you, respected dignitaries, for lighting the lamp and inaugurating this event. May this light guide us towards knowledge, innovation, and success.
I now invite our respected principal madam and convener of this fest, Dr. G. Sandhya Rani, to address the gathering. Respected Secretary Madam, Srimati K. Sita Lakshmi Garu, respected Deputy Secretary, D.S. Venkanna Garu, respected Deputy Secretary Degree Colleges, Venugopal Garu, Neeraja Sinha Garu OSD, Satish Gaud Garu OSD, all other distinguished guests, esteemed staff members, dear students and enthusiastic participants. A very warm welcome, pleasant good morning to one and all. Good afternoon. It gives me immense pleasure and honor to welcome you all to our Science Fest, PRAGYAN, a platform that celebrates curiosity, creativity and scientific temperament among our students. Science is not just a subject, it is a way of thinking and a way of questioning and a way of understanding the world around us. For students, science builds critical thinking, nurtures innovation and prepares them to face real world challenges. Through initiatives like PRAGYAN, we aim to ignite young minds and encourage them to explore, experiment and excel. Today's fest showcases a variety of intellectually stimulating events, including poster presentation, oral presentations, model displays, and live experiments. These activities not only enhance the knowledge, but also builds confidence, communication skills, and a spirit of inquiry among students. I would like to take a moment to present a brief overview of our esteemed institution, highlighting its achievements in a gist. To begin with the very recent months, I am proud to share that we have successfully conducted placement drives in support of Laksha Foundation and Magic Bus India Foundation, through which more than 40 of our students have been given offer letters. I am indeed proud to share that one of our students, Chandini, has secured a seat in Azim Premji University this year, which is a moment of great pride for all of us. And earlier, 2 students have completed their MA under the same university. And 1 student recently completed her MBA from IIM Solapur. And most of the passed out students have secured seats in various state universities and affiliated colleges since the inception of our institution, and few also qualified JRF, NET and SET and secured gold medals. It is a matter of immense pride that our college has been recognized as the best college under the Kalpana She for STEM initiative, where our students were awarded a cash prize of 10,000 rupees along with 2 laptops by the Honorable Minister Adluri Lakshman Garu. I am also delighted to inform you that B. Sravanti, a student of BCom second year, has been selected for the Skill India competition at the national level in Mumbai. She has made a proud winning cash prize of 50,000 rupees awarded in the form of a check. Another proud achievement is that our student B. Divya have been selected in Evoris LLC company with an impressive package of 5.5 lakhs per annum. Additionally, a few of our students have received Azim Premji scholarships of 15,000 each. This is indeed a proud moment for our institution.
We have recently hosted NSS Youth Parliament Vikasit Bharat program at the district level, and 2 of our students were shortlisted for the state level. We are also grateful for the share that our college has received CSR funding from the KFINTech, through which essential infrastructure such as desktops, air conditioners, dining tables, faculty tables, smart boards, DG boards have been provided, significantly enhancing the learning environment for our students. Academically, we have achieved an overall result of 83% this year, and we are committed to striving towards 100% results in the near future, as our institution is supported by a team of highly qualified faculty members who holds PhD, NET and SET qualifications. From a humble beginning with the 35 students in 2017, we have now grown to a strength of 300 students, and we continue to work tirelessly to increase admissions through active outreach and awareness campaigns. Furthermore, our institution has been accredited by NAC with B+ grade, reflecting our commitment to quality education. At this juncture, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected Secretary Madam, Srimati K. Sita Lakshmi Garu, for sponsoring this event and for her constant encouragement and unwavering support. Madam, we truly could not have achieved all this without your guidance and motivation. I express my heartfelt gratitude to you, ma'am, for sparing your valuable time to grace this Science Fest with your valuable presence. Your constant support, encouragement and willingness to always listen to us inspire us to strive for excellence. I would like to express my deep gratitude to Sri D.S. Venkanna Garu, Deputy Secretary, who has been a pillar of strength for our institution right from its inception. Sir has always been approachable, supportive and proactive in addressing our concerns. His frequent visits and constant monitoring have greatly contributed to our growth. Sir, we sincerely look forward to your continued support in the future and grateful that you have once again added value to this event with your timely presence. I also extend my heartfelt thanks to Sri Dr. K. Venugopal Rao Sir, Deputy Secretary, Degree College Academic, for his valuable guidance and timely solutions to all our academic challenges. Sir, your commitment to academic excellence has been a great strength to our institution. We are indeed honored by your presence on this occasion. We earnestly hope to receive the same encouragement and support from all our esteemed dignitaries in the years to come. In conclusion, I once again extend my sincere thanks to our respected Secretary Madam and all the dignitaries for their continuous financial and moral support towards the welfare and development of our students. Thank you all once again for the blessing our students on this occasion today for making it extremely special. Let us make this Science Fest a grand success and a memorable learning experience for all. Thank you, Madam. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Madam, for your detailed report of our institution. Now I would like to invite Dr. K. Venugopal, Deputy Secretary, Academics, to please address this dais. So, students. A very good afternoon to one and all. Respected Secretary Madam, Deputy Secretary and RCO, Venkanna Sir, and Principal of this institution, and OSDs
working under degree section, principals of 22 degree colleges, my dear students and staff members. It's very happy to see the scientific temperament to encourage the students, to motivate the students towards science. As we all are in the era of AI, even though science reflects the real world, what we are around us. As science is progressing from decades, now we reached, even after almost 23 years, human genome sequencing completed. Even though unexplored microorganisms, unexplored living organisms exist in the nature, this type of PRAGYAN-2026 Scientific Fest definitely boosts your talent and encourage towards the science. You also learn many things from your friends and from your teachers, because all 22 degree colleges have sufficient and eligible faculty with a highly qualified. Utilize the opportunity and shine in your life and expose to the world of research. It is a big world. Research is a big term. It is a continuous process. You all are motivated by your faculty or such programs like this Pragyan to boost your intuitive talents with the help of these programs. I hope this program may benefit all the students and achieve your goals, your targets in your life, and also you have to think scientifically and act scientifically. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir, for your valuable insights. Thank you. Now I request DS Venkanna, sir, Regional Coordinator, Deputy Secretary, Academics, to address the audience. Okay, good afternoon. First of all, a very thanks for Secretary Madam. 2017, the Tribal Welfare Degree College sanction. The first principal of the JANGAON Degree College, Denu, myself. So, last time ఈ కాలేజీకి సెక్రటరీ గారు కూడా విజిట్ చేశారు ఈవినింగ్ టైం. కానీ మరొకసారి డే టైం తీసుకురావాలనేటువంటి ఒక హోప్ ఉండే, ఇది ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల సక్సెస్ అయింది. చాలా హ్యాపీ. సో 1 year చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే వరంగల్ డిస్టిక్లో లేదా స్టేట్లో ఉన్నటువంటి డిగ్రీ కాలేజ్లో ఇంత అకామిడేషన్ ఉన్నటువంటి కాలేజీ ఏది లేదు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ వెరీ వెరీ లక్కీ అని నేను అనుకుంటాను. నేను చాలా డిగ్రీ కాలేజెస్ చూశాను, చాలా బాగుంది. సో దాదాపు ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేడం ఒక 30 గర్ల్స్ మాత్రమే దాంతో మనం స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్లో. ఈరోజు 350 to 400 గర్ల్స్ ఇక్కడ అకామిడేట్ అయ్యి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం చెప్పారు, ఆల్రెడీ అజీం ప్రేమ్జీ లేదా మనం నేషనల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉస్మానియా కావచ్చు, జేఎన్టీయూ కావచ్చు, లేదా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో, లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. లాస్ట్ వీక్లో ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పెట్టారు. చాలామంది గర్ల్స్ కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. ప్యాకేజ్ అనేటువంటిది ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచడం కోసం మాత్రం చాలా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అలాగే లాస్ట్ వీక్ 15 days బ్యాక్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాము ఈ కాలేజీలో. ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేసి చాలా బాగా చేశారు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సైన్స్ ఫెస్ట్ అనేటువంటి యూత్ అందరికీ కూడా, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా వాళ్ళ
ఐడియాస్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేయడం కోసం, సెక్రటరీ గారి ముందు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఇదొక మంచి ప్లాట్ఫామ్ గా యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో ఇదే సపోర్ట్ ఉంటుంది. గర్ల్స్ అందరు కూడా ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్లో కావాలి, గ్రూప్ 1 సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ కావాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your support and guidance. Thank you. It's my proud privilege and great honor to introduce our esteemed Chief Patron, Srimati K. Sita Lakshmi Garu, IAS Secretary, who will now address the gathering. She is a distinguished and dynamic civil servant, widely respected for her unwavering dedication, exemplary leadership, and deep commitment to public service. With a clear vision and progressive approach, she has played a pivotal role in strengthening the TGTWRDC institutions, ensuring that students receive not only quality education but also opportunities for holistic development. Her tireless efforts towards inclusivity, empowerment, and educational excellence have inspired countless young minds to dream big and strive for success. Known for accessibility, compassion, and administrative acumen, she continues to be guiding force in shaping the future of education and social welfare. I now request Madam to kindly address the gathering. Very good. A very good morning, Sandhya Garu, Venkanna Garu, Venugopal Garu, Satish and Nirja, and all the principals, all the teaching faculty, non-teaching faculty. Am I audible? And dear students, a very good morning to all of you. I'm very happy to be here, seeing all of you for the second time, though I see every day on WhatsApp all the activities of all of your colleges. And when this program was planned, Sandhya Garu and Venugopal Garu have told me, like I was not in the office, I was in the secretariat for some other meeting. So I thought I should not waste time and they should go ahead with this. So I had a dream that we should definitely have a sports meet, cultural meet, and also along with that science exhibitions at all institutions, whether it is school, college or degree colleges. So that one, I think this is the starting point for the next science fest that we have to come. So I also feel very happy that they are giving real exhibits, live demos, then oral presentations and PPT presentations also. This is basically, I feel, it's not like testing our knowledge as per the subject textbooks. It is mostly the demonstration of how confident you are in putting up a theory into a working model. So this should be the real aim of the Science Fest, and I think that we have achieved in this, because I'll be seeing your exhibits also in a short while. And another thing is I am seeing like all the degree colleges, whichever I have visited or I will be visiting, there is very proactive kind of a development. I see more active principals, more active faculty, and also the students' participation is gracefully very, very high. I am very, very happy about it. To be frank, all this would not be possible because we are all working like a team, understanding each other, understanding that what benefits the students. Because in our Gurukulam, my first aim is like our vision should be only student first vision first. Whichever class they are, whether it is first class mini Gurukulam student or PG
student without any gender bias. It's not only for girl students, not for boys, it is for everyone. I am last year, because of that push, we got around 70% admissions in our college, which was less than 40 to 50% antakumundu samvacharam. This year also, I am hopeful that we will be getting 100% admissions in all our colleges, in all our groups also. Already, I think degree section, we asked them to introduce latest courses so that will be relevant to the career that you will be going for jobs or higher studies. So that exercise, and also English syllabus also have been changed by the Higher Education Council. So that also we will introduce. And one more thing I'm very interested is, we have to be always, as a student, whether it is me or the principals or the students, మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒక స్టెప్ అహెడ్గా ఉండాలి. టెక్నాలజీలో కానీ, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్లో కానీ, కొత్తవి నేర్చుకునే విధానంలో కానీ, వీటన్నిటిలో ఎప్పుడైతే మనం ముందుంటామో, వెన్ వీఆర్ వన్ స్టెప్ అహెడ్, దెన్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ అస్ టు ఏ కంపెనీ విచ్ they recruit, we will be there without any hassle. Just a I'm sorry. So recently, like just last week, I visited DRDO, Defense Research Development Organization. They have the Government of India, that is the flagship company, under which there is DRDL, that is they are the it is almost a lab, or you can say a project development organization. You all must be knowing Agni missile, Prithvi missile, Akash missile, all these things. So when Dr. APJ Abdul Kalam was the project director at that point of time, I had the opportunity to visit that organization, and how inspiring Dr. APJ Abdul Kalam has motivated, and he has developed the Agni missile with them. Along with that, the other interesting part is, whatever is the material with which the missiles are made or the rockets are made, with that product, he has also thought about the prototype for a paralytic leg, Jaipur foot antam kada, alanti material rocket ki edaithe use chestamo, the same material they molded into that Jaipur foot, and many hundreds and I can say lakhs of people benefited from that product. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం తయారు చేస్తే అది నాన్ కరోసివ్, నాన్ రియాక్టివ్, ఈవెన్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్, the rocket or the satellite or the missile that goes, it has to withstand all the air resistance, heat and all. So అదే సేమ్ ప్రోడక్ట్ హ్యూమన్స్ కి కూడా అప్లై చేస్తే దానికి మళ్ళీ రస్ట్ లేకుండా, డ్యామేజ్ లేకుండా, బ్రేకేజ్ లేకుండా ఇది కూడా తయారు చేయాలి అనేది it was one of his think tank. So I feel that we should innovate such things, we should research on such things. ఇది నా పని కాదు, ఏదో ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, ఐఐటీస్లో కానీ ఎన్ఐటీస్లో మాత్రమే చేస్తారు, మేము డిగ్రీయే కదా, డిగ్రీ కాలేజ్లో చేసినా చేయకపోయినా డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది అనే యాటిట్యూడ్లో మనం ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. దిస్ ప్లాట్ఫామ్, దిస్ కాలేజ్, wherever we are studying, is a opportunity for us to innovate ourselves, improve our knowledge. Education is not just studying about what is there, but we have to also innovate. How do I use it in my daily practical life? Only from such ideas the new inventions come through. So one happy note that I noticed there was when Abdul Kalam sir was the project director there for missile technology. Today those all divisions, 3 or 4 divisions are headed by women. Project directors are all women for the missile development technology. So that is very motivating.
there are so many scientists, there are so many researchers, there are so many engineers, all women. Men are also there, but handling a missile project of that nature needs lot of hard work, lot of what I can say is subject control, subject expertise to do all that. So wherever we are, whatever we are doing, we should have that subject expertise. చిన్న పాట విన్నా కూడా అసలు పాట ఏముంది మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ద మ్యూజిక్ బిహైండ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ బిహైండ్ ఇట్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ థింకింగ్. చదివామా, లెసన్ చదివామా, మార్కులు వచ్చాయా, అందరికీ వస్తాయి, మనందరికీ మార్కులు వస్తాయి, మనందరం బాగా చదువుతాము, మనకి ఎలాంటి బాధ లేదు, ఫెయిల్ అయితే అవ్వము, అందరూ ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్లో పాస్ అవుతాం. పాస్ అయిన తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడాలి, హౌ విల్ ఇట్ బి యూజ్డ్, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ దట్ ఆర్ డెవలపింగ్. సో మనం ఎంతసేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ డెవలప్మెంట్, ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్లో నేను చూసాను, ఎవ్రీ ఇయర్ అదే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, అదే ప్రాజెక్ట్ తయారు చేయమంటారు, బేస్డ్ టు some machine or some solar, some hydro projects and all. So next step after that, now AI has come. Well, how do you use it? IoT, how do you use it? Quantum AI, quantum technology. How are we going beyond AI technology? How are we going beyond the 5G, 6G, and now we are coming into quantum. So some of the states like Bangalore and other states are pioneering. They have a department itself for improving their AI and quantum technology. Even we are having an AI city getting developed. Skill University that is getting developed. Honorable CM Garu is, as you all know, he is the Education Minister and our Welfare Minister. CM Garu will, he always says, every paisa I spend on it is not an expenditure on the student. It is an investment on the student. So what I expect is your success, your education, especially in Gurukulam. Our thought process is ఏదో చదివిచ్చేసాము, మార్కులు వచ్చేసాయి, పాస్ అయిపోయారు, ఫేర్వెల్ ఇచ్చేసాము, బై బై చెప్పడం కాదు. సో వీ వాంట్ టు సీ యూ సెటిల్డ్ సమ్వేర్. వీ డోంట్ వాంట్ యూ టు గో అగైన్ టు యువర్ పేరెంట్స్, వెదర్ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్, అండ్ దెన్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫర్ ఫర్దర్ మనీ ఆర్ ఫర్దర్ డిపెండెన్సీ. అది లేకుండా యూ హ్యావ్ టు బీ ఇండిపెండెంట్. Sorry, today, in the last 1 week, I have this food infection. So I request all of you to mainly take up AI, quantum science, IoT, then also AI tools. You should be expertise in AI tools. So degree level ki utti ChatGPT, utti Google Gemini unte చూసారు. సో మనకి B+ ఎందుకు వచ్చింది, A+ ఎందుకు రాలేదు, A+ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క కాలేజ్కి ఒక్కొక్క గ్రేడింగ్ ఇచ్చారు. అంటే మెజారిటీ నేను చేసిన అనాలిసిస్లో ఈ 7 ఐటమ్స్లో రీసెర్చ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ అప్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ సీరియస్ వే. ప్రెజెంటింగ్ పేపర్స్, రీసెర్చ్ పేపర్స్, పబ్లిషింగ్ దెమ్ ఇన్ ద journals, the whatever journals are notified for ISBN, ISN number. So now, like any papers, either lecturers or students, you want to publish something, we are here to help you out. You can send those to that for publication, so that you need not spend any money for that publication. You all know for publication also it costs. If it is a fast track, it costs something. If it has to be a free, then for your paper to be published, it will take more than 1 year. So this is it. So I request all of you students also to search for new things, experiment on new topics, and also improve your courage, confidence, and also your communication skills. Now in 3rd year, we don't need to teach you. First year also, mannerisms kani, subject kani, adi meer automatic ga chaduvutaru with the help of your lecturer. But I want something, but that other universities and other industrial centers, we want you to go there, get exposure,
and think yourself what you want to become, what is the path for you to take that path, and how you are going to achieve your career. We are don't think degree vachaka we are leaving you scot free. We are only want your creativity to increase. The science fest is also a platform for you to interact with other students, and other students learn from each other, develop new technologies. Even nowadays agriculture and health is also a very big ground for research. What we think is నేను గమనించిన మన గురుకులంలో పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ ఏం ఏంటి అంటే పిల్లల చదువు అంటే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోవాలి, క్లాస్ రూమ్లోనే చదవాలి, డైరెక్ట్గా ఐఐటీలకి నీట్లకి వెళ్ళిపోవాలి, మెడికల్ కాలేజెస్కి. మా పిల్లలు ఎలాంటి పని ముట్టుకోకూడదు, ఎలాంటి పని చెయ్యకూడదు, ఇది బిలో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది చాలామంది అనుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. ఒక అగ్రికల్చర్లో రీసెర్చ్ చేయాలన్నా ఒక పంట ఎన్ని నెలలకి పండుతుంది, దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తావు, దాన్ని పెస్ట్ కంట్రోల్ ఎలా చేస్తావు అనేది కూడా సైన్స్. సో అది కూడా ఇది నాకు అవసరం లేదు, మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ ఫార్మర్, సో హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై జాబ్. ఈవెన్ ఇంటికి పంట వచ్చాక దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేస్తాము, ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, మళ్ళీ దీనికి సోలార్ పవర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, విండ్ పవర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్, స్మాల్ థింగ్స్. Some things may be disturbing us here. So for example, every time you see the fan, any fan, any cooler in a closed room, lot of sound. I don't call it sound, it's a noise that kind. My voice doesn't reach you, your voice doesn't reach me. So how do you reduce that? What ball bearings are there so that it will give perfect revolution, perfect rotation, and also that sound is reduced. So recently one rural entrepreneur, I happened to talk to him. What he is doing is automatic switch off. Like he connects it to one controller. So automatic ga daylight ki ipudu street lights kuda alanti technology ne vachindi. Adi pettagane sunlight sunset time lo automatic it will switch on, automatically it will switch off. Here what he has done is for a house. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నుంచి వచ్చేటప్పుడు తాళాలు ఒక్కోసారి హడావిడిలో వస్తాము, కొన్ని లైట్స్ ఆన్ చేసి ఉంటాము, లేదు హాస్టల్లో కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ డార్మేటరీలో. సో అలాంటి ఒక సింపుల్ టెక్నాలజీ, లో కాస్ట్ టెక్నాలజీ, బట్ ద బెనిఫిట్ ఈజ్ మోర్. టు ప్రొడ్యూస్ 1 kilowatt ఆఫ్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇట్ టేక్స్ so many tons of coal or water, then lot of manpower is used. But if you save 1 hour of power or electricity, that is as good as you have saved lakhs and crores of rupees to the state. So this has to be the thinking when you are even selecting a research project. Research project అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మోనోటోనిక్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కానీ ఇక్కడ కానీ మేము కూడా ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు కొత్తగా ఐసీస్ వచ్చాయి. అప్పుడే దానికి మదర్ బోర్డ్కి వీ హ్యావ్ టు పుట్ అప్, దెన్ దట్ CPU installation inside, how the CPU works, how do I prepare the motherboard. These are all the things. My lecturer, he told, ఎందుకమ్మా ఈజీది చేసేసే, పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ మీద నువ్వు ఎలా తగ్గిస్తావు, కెపాసిటర్ ఎంత పెడతావు, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఈజీ కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు, మనకి బుక్స్ లేవు, టెక్నాలజీ లేదు, ఈవెన్ యూ డోంట్ గెట్ దోస్ కెపాసిటర్స్, యూ డోంట్ గెట్ దోస్ డయోడ్స్ విత్ యూ, ట్రాన్సిస్టర్స్ విత్ యూ టు డూ ఇట్ అని అట్లా కొంత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో మనకి టీచ్ చేసే వాళ్ళకి రాకపోయినా మనల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తారు. కానీ టీచర్స్ కూడా నేర్చుకొని మనకి నేర్పించి మనము సక్సెస్ అవ్వాలి ఆ ప్రాజెక్ట్లో అనే యాటిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడే ఒక స్టూడెంట్గా నేను సక్సెస్ అవుతాను, నా క్యారియర్ కాన్ఫిడెంట్గా ముందుకెళ్తుంది. సో విత్ ఆల్ దిస్ ఐ కెన్ ఓన్లీ సే వన్ థింగ్. How many of you have seen a movie, the boy who harnessed the wind? There is a movie also, there is a book also. మీరు చెప్పగలుగుతారనుకుంటాను. And he is a TEDx speaker also. It is a live example of him. ఏంటి అంటే he is in an African country. One year it is fully flooded, the other year it is fully drought.
వాళ్ళకి తాగడానికి కూడా నీళ్ళు ఉండవు, ఫుడ్ ఉండదు, ఏమి ఉండదు ఆ కంట్రీలో. సో దిస్ బాయ్ హ్యాస్ టు లీవ్ హిస్ స్కూల్ బికాస్ ఫాదర్ కుడ్ నాట్ పే ద ట్యూషన్ ఫీ. సో హీ లెఫ్ట్ ద స్కూల్. దెన్ వాళ్ళు పండించే ఆ పొలంలో ఒక చుక్క నీళ్ళు ఉండవు, all get dried up. So everybody is like migrating from that place. But this boy, he has a habit of going to his library every day. సో అక్కడ విండ్ మెషిన్స్ గురించి, విండ్ టెక్నాలజీ గురించి వాళ్ళ మాస్టర్ని అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆయనకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుందో, తినడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఇంట్లో ఉన్న గ్రెయిన్స్ని కూడా దొంగతనం జరిగిన ప్లేస్లో he has to survive with one meal a day. And father, mother, everybody lost hope. Grandparents, everybody wants to go away. But he, with the whatever scrap he gets, whatever, the tin plates, iron sheets, iron plates, he creates the wind machine for getting underground water. Enta tovina radanamata. So one day, after many failures, like Thomas Alva Edison, ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ అయిన తర్వాత ద వాటర్ కమ్స్ అప్. సో దట్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసి హీ గెట్స్ దట్ పేటెంట్ అండ్ ద కంట్రీ ప్రాస్పర్స్. హీ గోస్ టు అమెరికా, దే కాల్ హిమ్ ఫర్ గివింగ్ ద డెమో. అతని ఎడ్యుకేషన్కి మొత్తం స్పాన్సర్ చేస్తారు. అండ్ టుడే హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెడెక్స్ ఫేమస్ స్పీకర్ అండ్ ఆల్సో హీ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఎంటర్ప్రీనర్. అండ్ దట్ ఈస్ హిస్ సక్సెస్ స్టోరీ. Research అంటే we should not think very high which is beyond our thought. We should think what is on the ground, what we should choose, how we should do it. So that way you all should. I recommend that book to be given to the library, or you can watch the movie also. Movie is also good, but I love more books because it takes you into the other world. You can see it. His TEDx speech is also there in the YouTube. You can check it out. So why I am telling this is it motivates you from nowhere to a heights which he could not imagine. He has reached this place. Like him, there would be many success stories. So manam kuda research anedi ground level problems ki solutions kanipettali ani first undali. We should think globally, but we should act locally. Then only patents will come, GI tax will come for the product. Copyright things can come to our research papers. And also this year we will plan to have more skill development and entrepreneurship programs. We want you to learn, though you are science students, I know marketing is and sales is not your forte, but I want all of you to be financially literate and also you know the business technique. Everybody in India, especially మన తెలంగాణ, ఆంధ్రలో గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తేనే వాడు సక్సెస్ఫుల్ మనిషి. గవర్నమెంట్ జాబ్ కాకుండా నేను కోట్లు సంపాదిస్తున్నా, నేను చాలా పెద్ద ఎంటర్ప్రీనర్ అయినా, చాలా పెద్ద కార్పొరేట్ లీడర్ అయినా, వీ షుడ్ గెట్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్. వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ లాగా దే గివ్ యూ ఆఫ్టర్ దే ట్రైన్ యూ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్, దెన్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ ఓన్ రీటైల్ షాప్ ఆర్ యువర్ ఓన్ working factory or your own workshop, whatever it is, whatever product you want to do, they will give the financial assistance with the training. So some of our final year degree students, I want them to have that exposure. If somebody wants to become an entrepreneur or మన ఇంటి దగ్గరే ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్తో నేను సేల్ చేసుకోవాలి, నేను నా జిల్లా వదిలి వెళ్ళను, నేను హయ్యర్ స్టడీకి వెళ్ళలేను అనేవాళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా ఏం స్కిల్ పెడితే మనకి లోన్. రీసెంట్గా మన మినిస్టర్ గారు కూడా ఆల్మోస్ట్ 20 crore లోన్స్ చెక్స్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ కాదు వాళ్ళు, దే ఆర్ ఫినిష్డ్ దేర్ డిగ్రీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ దే లైక్, దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దీస్ లోన్స్. సో మీకు కూడా అలాంటి ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలని, మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రోడక్టా లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే స్కిల్ ప్రోడక్ట్, వచ్చేవర్ ట్రైనింగ్ యూ విల్ టేక్. Some of you should also become entrepreneurs. Not everybody should run after government job, after 10 years get depressed. నేను అది గాలే, ఇది గాలే, గ్రూప్ 1 గాలే, ఇంజనీరింగ్ గాలే, IAS కాలేదని ఏం అవసరం లేదు. లైఫ్ అనేది చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది. ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్
we need not force ourselves to what our parents say. We can always do things which we like. సో దానికి కావాల్సింది ఒక పక్క ప్యాషన్, ఒక పక్క ఇష్టమైన జాబ్. ఇవి రెండు ఉంటే యూ విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ జాబ్. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ స్లాగింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to 5, కమింగ్ విత్ సాడ్ ఫేసెస్ టు ఆఫీస్, గెటింగ్ సిక్, బాస్తో కొట్లాట చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి డిప్రెస్ అయిపోయి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ నెత్తినేసుకొని ఈ కోపం అంతా ఇంట్లో కోపం అంతా ఆఫీస్లో, మళ్ళీ మనము 20 years వెనక్కి తిరిగితే సో వాట్, గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే ఏంటి, నీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి, నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, విల్ యూ బీ ఎలిజిబుల్ టు జంప్ టు సమ్ అదర్ జాబ్ ఆర్ విల్ యూ బికమ్ రిడెండెంట్ ఇన్ వన్ పోస్ట్? చెప్పుకోవడానికి గొప్పగా ఉన్న ట్రై చేయాలి, కానీ ఒక సింపుల్ పీరియడ్లో ట్రై చేయాలి. మన ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు నేను అశోక్ నగర్ హాస్టల్లో ఉంటా, గాంధీనగర్లో ఉంటా, సివిల్స్కి రాస్తా, ఆ తర్వాత రాకపోతే 10 ఏళ్ళు అమ్మ నాన్న పొలం అమ్మి డబ్బులు పంపించి ఇక్కడ నేను జల్సాలు చేసుకుంటూ 10 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరినో పెళ్లి చేసుకొని ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగం చేసినా ఆ అబ్బాయి ఉద్యోగం చేసినా వాళ్ళని సతాయించి మళ్ళీ వచ్చే పిల్లలకి మళ్ళీ నాయమే ఇచ్చి నువ్వు ఇదే అవ్వాలి అని లైఫ్ అంతా సాడ్ ఫేసెస్తో మనం బతకూడదు. మనకి నచ్చింది చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని దానికోసం వర్క్ చేయాలి. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ప్రెషియస్ ఫర్ అస్. మనందరం అన్నీ కొనుక్కోగలుగుతాం, కానీ టైం కొనుక్కోలేదు. టైమ్ ఈజ్ సో ప్రెషియస్. యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు check the value of time. These 3 years in college with surrounding you 24/7 with all your learned lecturers, with your principal, with your friends, with your college mates is the only thing. After 20-30 years when you become like us, you will only remember your friends. ఆ తర్వాత you will not remember నేను ఏం చేశాను, ఎలా చేశాను, నన్ను ఎవరు తిట్టారు, నా మీద ఎవరు పగ పట్టుకున్నారు, అది ఎవరు ఆలోచించారు. సో అందుకని ఈ ఆపర్చునిటీని, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఈ ఒక ఫెసిలిటీని, ప్లస్ ఎక్కడా కూడా తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకూడదని కాదు, ఒక జాబ్ వచ్చాక పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోండి, అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా. సో మా నాన్న ఫోర్స్ చేసినాడు, మా అమ్మ ఫోర్స్ చేసింది అని అంటే వచ్చే హస్బెండ్ వచ్చే వైఫ్ మిమ్మల్ని ఫర్దర్ క్యారీకి డెవలప్మెంట్ చేస్తారా, లేకపోతే మీకున్న క్యారియర్ని డౌన్ చేస్తారా అనేది కూడా మీరు ఆలోచించుకొని స్టెప్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్ ఫైనాన్షియలీ, ఎమోషనలీ, and also I can always say when you are alone, if you can do any work on your own without depending on, even if it is a small work, you are told as independent. మనీ ఒక్కటే వస్తే ఇండిపెండెన్స్ రాదు. ఏదన్నా ఒక పని నేను ఇండిపెండెంట్గా చేయగలగాలి, నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా నేను ఇండిపెండెంట్గా చేయగలగాలి, నా ఇండిపెండెంట్గా అక్కడ నా మీద ట్రస్ట్ లెవెల్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నా టీచర్స్ ఉండాలి. ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్, ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో. కంపెనీలో అయినా కూడా అందరు చెప్పినట్టు హానెస్టీ, ట్రస్ట్ వర్తీ, హార్డ్ వర్క్ ఉంటేనే మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు. మిమ్మల్ని చాలా అంటే ఏదన్నా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా వీళ్ళు చేస్తారు, దే విల్ డూ ఇట్ అనే ఒక నమ్మకము మీరు ఎప్పుడైతే ఆ కంపెనీ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్యామిలీ కానీ చేస్తారో, మీకంటూ సెల్ఫ్, వాట్ ఈజ్ ఇట్ లైక్, హూ యామ్ ఐ అండ్ వాట్ యామ్ ఐ, వాట్ ఈజ్ విదిన్ మీ. సో అందరికీ మీరు గమనించి ఉంటారు, మనం ఇంతమంది సేమ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాం, సేమ్ స్టడీ చేస్తున్నాం, సేమ్ ఫుడ్ తింటున్నాం, సేమ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటున్నాం, కానీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ అ స్పెషల్. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ whoever it is. Why is it so different? What is it inside within you that is keeping you active or dull or depressed, or what is the dream? So ee dream ni strong chesukovali. Mana inside unna confidence power ni manam gurtinchali. Matured ga act cheyali, hasty ga act cheyakodu. Experiments ante మీరు ఎంతో పేషెన్స్ కావాలి. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అయితే 10 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి. సంథింగ్ థియరీ చదువుకొని వెళ్తే 1 year మనకి సస్టెనెన్స్ ఉంటుంది ఐటీ కంపెనీస్లో కానీ. బికాజ్ ఐ నో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ రిక్రూట్ పీపుల్,
హెచ్ఆర్, ఇన్ఫోసిస్లో, మైక్రోసాఫ్ట్లో, దే ఆల్వేస్ టెల్ వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంటారు, 6 నెలలు తిరగగానే నెక్స్ట్ స్కిల్ సెట్ డెవలప్ చేసుకోరు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని వాళ్ళకే ఆలోచన లేదు, రాగానే ఒక కార్ కొంటారు, ఒక ఇల్లు కొంటారు, ఈఎంఐల కోసం కష్టపడతారు, బెంచ్ మీద కూర్చోబెడితే జీతం ఒకటే వస్తుంది, వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఉండదు. సో లేటెస్ట్ స్కిల్స్ కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ డోంట్ బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్ విత్ యూ, బికాస్ education, knowledge, wisdom are 3 different things. Everybody is an educated being here. Some may be knowledgeable, but how many have wisdom to judge, to guide, to be an example, to be a leader for others is what you have to develop yourself. Every teacher, adi teachers chepparu, meere develop chesukovali. So what I mean to say is, as a human being, as a self-made person, you should become. Everybody have our weakness, our strengths and our weaknesses, but how you act to a situation is what is more important here. So అందుకని రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, బికాజ్ ఇండియా ఈజ్ అ వాస్ట్ కంట్రీ, ఎవ్రీ ప్లేస్ ఈజ్ ఎ లెసన్ టు లెర్న్, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎ న్యూ థింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఎనీ ఏజ్తో సంబంధం లేదు, జెండర్తో సంబంధం లేదు, రిలీజియన్, క్యాస్ట్, నథింగ్ మ్యాటర్స్ until you have the urge to learn new things every day. Every day you should learn new things. Then only you will know the world, you will know how to behave, you will know how to survive in this world. ఇక్కడ ప్రొటెక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళాక నేను మొన్న అడిగితే బస్ ఎక్కెళ్ళే ఎగ్జామ్ కూడా రాయలేని స్థితిలో మన డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగాను. నేను అడిగాను అంటే బస్సు కాలేజ్ లోపలికి వస్తుంది, ఎక్కి సెంటర్ పోతాము, రాస్తాము, వస్తాము. ఈజ్ ఇట్ నాట్ స్పూన్ ఫీడింగ్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ స్పూన్ ఫీడింగ్? మీరే ఇక్కడ వెహికల్ చూసుకోవాలి, మీకు ఎస్కాట్ అవసరం లేదు, మీరే మహాలక్ష్మి బస్ ఎక్కాలి, మీరే వెళ్ళి సెంటర్లో ఎగ్జామ్ రాయాలి, కాన్ఫిడెంట్గా రావాలి. అవునా కాదా? రేపు మీరు జాబ్కి వెళ్తే ఎస్కాట్ టీచర్ వస్తారా? రారు కదా. సో ఈసారి ఎగ్జామ్స్ మీరు ఇండిపెండెంట్కి వెళ్ళి రాస్తారు, మళ్ళీ నాకు కంప్లైంట్స్ రాకుండా. I think so that is making you strong. Outside world to struggle etla cheyali. When I went to my interview, my father said go and come and attend the interview annaru. నేను ఎలా వెళ్తాను? అందరికీ పేరెంట్స్ వస్తున్నారు, బ్రదర్స్ వస్తున్నారు, బాబాయిలు వస్తున్నారు, మామలు వస్తున్నారు, నేను ఒక్కదాన్ని ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అడిగాను మా ఫాదర్ని. నీకు ఉద్యోగం కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళాలి అన్నాడు. అప్పుడు చాలా కోపం వచ్చేది. ఇంట్లో వెహికల్ పెట్టుకున్నాడు, కార్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వెళ్తాం కదా, అట్లా లోపల చాలా చాలా తిట్టుకున్నాను నేను. ఒకరిని పంపించవచ్చు కదా అంటే ఎవరిని మీరు వెళ్ళకండి అని అన్నాను. ఎందుకు అని తర్వాత నాకు రిజల్ట్ వచ్చాక నాకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కాదు కదా, ఎక్కడికైనా నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళగలను, ఒక్కదాన్నే ఉండగలను, ఒక్కదాన్నే ఎగ్జాంపుల్ రాయగలను, ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవ్వగలను. దెన్ మై సిస్టర్స్, మై బ్రదర్స్ ఆల్సో, వాళ్ళకి నేను వెళ్ళేదాన్ని. బట్ నాకు అప్పుడు మా ఫాదర్ నన్ను స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నారు అనుకోలేదు నేను. ఈయన ఎందుకు కష్టపెడతాడు ఇలాగా, హ్యాపీగా అక్కడ తీసుకెళ్ళి దించి ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆగి రావచ్చు కదా, నేను టెన్షన్ పడుతున్నాను కదా. అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి, శారీ కట్టుకొని వెళ్ళాలి, శారీ కట్టుకోవడం రాదు, ఈ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళడమే టెన్షన్ అయితే ఈ శారీని ఎలా క్యాచ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అనేది ఇంకో టెన్షన్ ఉండేది. శారీ లేకుండా వెళ్తే ప్రొఫెషనల్గా ఉండదు, మార్కులు తక్కువ వేస్తారని కోచింగ్ సెంటర్లో చెప్తారు. సో ఇలా అంటే నేర్చుకోవాలి అనే యాటిట్యూడ్లో అప్పుడు మనకి పేరెంట్స్ మీద కోపం వస్తుంది. ఎందుకు అంటే నాకు ఎందుకు హెల్ప్ చేయరు వీళ్ళు అని అనిపిస్తుంది. కానీ వచ్చిన తర్వాత చాలా స్మైలీగా మళ్ళీ రిజల్ట్ వచ్చాక నేను చెప్పానా, వెళ్ళావు బాగానే చేసావు అంటే నీ మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అప్పుడు చెప్పారు. అంటే సొంత పిల్లల్ని పొగడకూడదు, అందుకే నీకు ఆ రోజు చెప్పలేదు, ఈరోజు చెప్తున్నాను అన్న. అప్పుడు నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది అది కూడా, హీ డిడ్ గుడ్ ఫర్ మీ అని. అప్పుడైతే నేను రోజు తిట్టుకునేదాన్ని, వాట్ ఈస్ దిస్, వై ఈజ్ మై డాడ్ నాట్ కమింగ్ విత్ యూ అని. ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి వచ్చారు అంతే, తర్వాత ఏ ఇంటర్వ్యూస్కి రాలేదు, ఢిల్లీకి రాలేదు, ఎక్కడికి రాలేదు. నువ్వే వెళ్ళాలి, నువ్వే చేసుకురావాలి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే మనకి భయం ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలన్న ఫియర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవాలి, టైంకి వెళ్ళాలి, నిద్ర లేవడం కూడా టైంకి లేవాలి కదా అనే టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది.
కానీ అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేసి ఒక పెద్ద ఇంటర్వ్యూకి ఎగ్జామ్కి మనం వెళ్ళి రాగలుగుతున్నాము అంటే we are having something within us which we don't recognize, that every one of you will have, but we will not use it. మనకి ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎవరో ఒకరు అష్యూరెన్స్ పక్కన ఉండాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే క్యాబ్ బుక్ చేయాలని మనం ఎవరికో చెప్తాం, ఆటో తీసుకురాని మనం ఇంకెవరికో చెప్తాం. సో ఇట్లా మీరందరూ కూడా ఇండిపెండెంట్గా తయారవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం. And before I end, I also want to tell one more aspect for degree college students especially. మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే క్యారియర్ సెట్ చేసుకోండి, సో దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ అండ్ గివ్ యూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కోచింగ్ ఆర్ అలాంటి క్యారియర్ కౌన్సిలర్స్ని, అలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చే వాళ్ళతోటి మేము మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజర్స్ ఇవ్వడానికి మాకు ట్రై చేయడానికి మాకు టైం దొరుకుతుంది. అబ్రప్ట్గా చెప్తే అబ్రప్ట్గా కొన్నిసార్లు పర్మిషన్స్ అవి రాకపోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇయర్ అవర్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. I want to congratulate all the teaching faculty and also all the students who have kept our word. Even school కానీ institution కానీ degree కానీ అందరికి కూడా స్టేట్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి చాలా మందికి. సో ఎప్పుడు కూడా మనము ఎడ్యుకేషన్లో కానీ మార్కుల్లో కానీ బిహేవియర్లో కానీ యాటిట్యూడ్లో కానీ తగ్గకూడదు అనేది నా ఉద్దేశము. So whether I interact with you directly or not, but every day I feel this is what will give them some growth. This is what gives them some energy to move ahead. And any number of ideas that you have in your mind, మీరు మాకు ఒక డిస్కషన్ చేసుకొని మీ కాలేజ్ తరఫున ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడి మాకు పంపించినా కూడా వాటికి ఏం కావాలి అని మేము వర్కౌట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. లేకపోతే it will be like a top down approach. We want to, especially my attitude is we have to work bottom up approach. So democracy asbestos రేకుల షెడ్లో స్కూలు, ఆస్బెస్టస్ రేకుల షెడ్లో స్కూలు, రేకుల షెడ్లో స్కూల్ ఉంది. గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం స్కూల్లో. రేకుల షెడ్లు నీళ్లు కారుతున్నాయి, కోతులు తిరుగుతున్నాయి, కిటికీలకి మెషిన్ లేవు, పిల్లలు కింద ఆల్మోస్ట్ బండరాయి పోయి మట్టి ఉంది, ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ లేదు, గోడ ఇట్లా అంటే ఇట్లా గోడ పడిపోతుంది అనమాట, ఇట్లా మనం ఆనుకుంటే వెనక్కి పడిపోతుంది. అలాంటి దాంట్లో ఎందుకు 50 ఏళ్ళు ఇలా వర్క్ చేస్తున్నారు అని నేను అంటే ఒకరికి కూడా ఐడియా రాగా బాగా చేసుకోవాలని, బాగా చేయాలని ఒకరికి కూడా ఐడియా రాలేదంటే మాట్లాడట్లేదు. 50 ఇయర్స్లో ఏం చేశారు, ఈ బిల్డింగ్ని ఎందుకు రీమోడలింగ్ చేయలేదు, దీనికి కనీసం ఒక రిపేర్ చేయలేదు. కిచెన్ అయితే ఇంకా లీస్ట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో 50 ఇయర్స్లో విజన్ ఏంటి మనది? మన విజన్ కొన్నాళ్ళు రోటీ కపడా మకాన్ స్లోగన్ లాగా నడిచింది. ఈ రోజు కూడా స్కూల్లోకి వచ్చే పేరెంట్స్ మా వాడు తిన్నాడా, చికెన్ పెట్టారా, ఎగ్ పెడుతున్నారా, మటన్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు, అన్నం సరిపడా ఉడకటం లేదు, కూరగాయలు బీరకాయ పెట్టమంటే వంకాయ పెట్టారు, ఇవి అడుగుతున్నారు తప్ప మా అబ్బాయికి 6th ఎంత గ్రేడ్ వచ్చింది, 7th వచ్చాక ఇంప్రూవ్ అయ్యాడా, అది ఎవరు అడగటం లేదు. సో ఇలాంటి ఈ బేసిక్ నుంచి మనం ఎదగాలి. దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ డిగ్రీ కాలేజెస్. సో 6th 5th నుంచి మేము ప్రిపేర్ చేసే పిల్లలు ఎక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ చదివినా, ఈ గురుకులంలోనే కాదు, వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, దేర్ పొటెన్షియల్ కెపాసిటీ, ఇలాంటివి ఎవరూ కూడా జడ్జి చేయట్లేదు. సోషల్ సైన్సెస్లో అందరూ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంతసేపు మనం చూడని పార్లమెంటు, మనము చూడని
సిస్టమ్స్, మనం చూడని అరిస్టోక్రసీ, వీటి మీద పేపర్లు రాస్తున్నారు. మన స్కూల్లో మన పిల్లలు వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక పిహెచ్డి చేసే స్టూడెంట్ ఇక్కడెందుకు చేయకూడదు అనేది లేదు. ఎవరో ఫండింగ్ ఇస్తారు కాబట్టి నేను ఆ డబ్బు తెచ్చుకోవాలనే తాపత్రయంతో వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రాజెక్టు రీసెర్చ్ తీసుకుంటున్నారు తప్ప రీసెర్చ్ అంటే ఐ మీన్ లెక్చరర్స్ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ they are not taking what exactly is helpful for our Gurukulam also. At least I want 20% of the research project, 20% of whatever you are doing should be useful for the Gurukulam's future. That is what I feel. ఇప్పుడు చిన్న మెనేసే ఉంది, ర్యాట్స్ వస్తాయి, మంకీస్ వస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్ యూ డూ ఇన్ ఏ రిసర్చ్ టు అవాయిడ్ దెమ్? వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్గానిక్ థింగ్ యూ విల్ డూ to not let those things come into our rooms? ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ దానికి ఎలా కనుక్కుంటాం? దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ యూ షుడ్ థింక్ ఇన్ ఏ వెరీ బ్రాడ్ వే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ నోట్బుక్. సో ఆ స్కూల్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, మనం ఎంతసేపు బేసిక్స్ మీదే కొట్టుకుంటున్నాం, దాన్ని బియాండ్ ఆలోచించడము చాలా తక్కువ అయిపోయింది సొసైటీలో. అకాడమిక్ వింగ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మన పని చదువు చెప్పడము. ఈ మిగిలినవన్నీ యాంక్సిలరీ వర్క్స్, ఇవి అన్నము, తర్వాత వాట్ ఎవర్ రూమ్స్, వాట్ ఎవర్ అమ్యూనిటీస్ వీఆర్ గివింగ్, వాట్ ఎవర్. బట్ ఎంతసేపు మనం సాటిస్ఫై చేస్తున్నాము ఫుడ్ తోటి, తర్వాత అదర్ థింగ్స్ తోటి. చదువుతోటి ఎంతమంది పిల్లలు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు, మీ దగ్గర చదివే పిల్లలు, మీ కాలేజీలో ఉండే పిల్లలు అనే అనాలిసిస్, అనే డేటా అనలిటిక్స్ మన దగ్గర లేదు. మన దగ్గర ఏ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇంతవరకు కాంక్రీట్గా నాకెవరు కూడా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ట్రైబల్లో రీజన్ వైజ్ ఎన్ని డయలెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కొన్నిటికి లిపి లేదు, సో స్క్రిప్ట్ లేదు, అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ ప్రాక్టీసెస్, వాట్ ఆర్ ద మెడిసినల్ ప్రాక్టీసెస్, హౌ ఆర్ ద లాస్. లా కాలేజ్ పిల్లలకి మొన్న నేను చెప్పాను, వెన్ యు ఆర్ స్టడింగ్ లా ఇన్ ఏ ట్రైబల్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్, ఇట్ ఈజ్ మినిమమ్ దట్ you should know what are the tribal laws. ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్కి కానీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి కానీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యే ఏంటి యాక్ట్స్, ఆ యాక్ట్స్ అన్నీ లైబ్రరీలో ఉండాలి. అదొక సబ్జెక్ట్గా ఇవ్వమని ఓయూని మేము అడిగాం. సో మన పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీ కూడా మనం డైవర్సిఫై చేయాలి. అందరూ ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా జంప్ చేయకూడదు. నా యూనిక్నెస్ ఏంటి, నాకు లేటెస్ట్ ఏం కావాలి, ఇది నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. నాకు తెలుసు, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్ బికాజ్ you will get into your mind and think over. నీ విలేజ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి, నీ స్కూల్లో ప్రాబ్లం ఏంటి, నీకు లాంగ్వేజ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి. ఒక స్కూల్లో పిల్లలకి లోకల్ మదర్ టంగ్ నుంచి తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఎక్కడ డిఫికల్ట్ అవుతున్నాయి. వాట్ ఆర్ ద యాప్స్ దట్ టీచ్ దెమ్ దట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆర్ టీచ్ దెమ్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ లాగా. ఏ రోజు మన ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్లో వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్, లైక్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. అంటే నేను ఇంటర్ చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని, అందరూ ఎప్పుడు ఓల్ట్, ఓమ్, బోర్స్లా, బోర్స్ మోడల్ అంటే అన్నీ కూడా సైంటిస్ట్, ఫారెన్ హీట్, అన్ని సైంటిస్ట్ పేర్లు ఉన్నాయి. తెలుగులో ఒక్క కాన్స్టెంట్ కూడా ఉండదా, సీతా కాన్స్టెంట్, గీతా కాన్స్టెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. మనం ఎందుకు న్యూటన్, పాస్కల్ అంటే అన్ని ఒక ఫోర్స్కి నేమ్ న్యూటన్, ఒక ఎలక్ట్రిసిటీకి, రెసిస్టెన్స్కి, అన్నిటికీ వాళ్ళు కనుక్కున్నారు వాళ్ళ నేమ్, నీల్స్ బోర్, ఇలాంటి పేర్లే ఉన్నాయి. ఇండియాలో జగదీష్ చంద్రబోస్ కాన్స్టెంట్ అదొక్కటి తెలుసు, కానీ ఇది ఇంకా మన దగ్గర అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు రారు అనేది. నౌ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ద సోషల్ మీడియా, ప్రింట్, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దాంట్లో we need not be famous. If our research becomes famous, there will be many VC venture capitalists coming to you for funding your project. ఈ రోజు మనము ఇదే పాత్లో వెళ్ళాలి, డిగ్రీ చదవాలా, పిహెచ్డి చదవాలా, ఒక సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్లో జేఆర్సి రాసిన, జేఆర్ఎఫ్ రాసిన అక్కడ స్కాలర్షిప్ రావాలా, ఫెలోషిప్ రావాలా, ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు. మీకు ఇన్నోవేటివ్నెస్, క్రియేటివిటీ ఉంటే, మీ ప్రోడక్ట్ అంత మంచిదైతే, మీ రీసెర్చ్ పేపర్ అంత మంచిదైతే మీకు ఇన్స్టెంట్ జాబ్ ఇవ్వడానికి ద వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. సో అలా మీరు
జాబ్ ఎర్న్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అనేది కూడా we should think uniquely, act uniquely. ఐడెంటిటీ షుడ్ బి వెరీ యూనిక్. అందరిలో ఒకరు కాదు, అందరిలో ఒకరిలాగా ఉండాలి. అందరితో పాటు నేను కాదు. వాట్ ఎవర్ యువర్ నేమ్ ఇస్, ద టీచర్ షుడ్ రిమెంబర్, ద కాలేజ్ షుడ్ రిమెంబర్, ద సొసైటీ షుడ్ రిమెంబర్ షీ ఈజ్ యూనిక్. ఇందాక చెప్పారు మన మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు షీ గాట్ అజీమ్ ప్రేమ్జీ అవార్డ్ అని ఆ రోజు మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా షీ గాట్ ఫెలిసిటేటెడ్. అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినప్పుడు. సో అలా మనము ఒక పేరు కానీ ఏదన్నా చేస్తే వీ షుడ్ బి యునీక్ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై దిస్ థింగ్. అండ్ ఐ థ్యాంక్స్ ద ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్ అండ్ అకాడమిక్ టీమ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ and to interact with you. Even if 1% of what I spoke was relevant, I think my job is done successfully today. So very happy. Congratulations to all the presenters. And I wish మొన్న మెదక్లో కూడా ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. అన్నీ కూడా కంపైల్ చేసి దాన్ని లెక్చరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ మన యాక్టివిటీస్ అంటే మీ కాలేజెస్కి మీకు ఓన్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. సో వీ వాంట్ టు కంబైన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ సో దట్ యువర్ ఫ్యూచర్ విల్ లెర్న్ వాట్ ఇట్ ఈస్, హౌ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ నాట్ రిప్లికేట్ ఇట్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. It should be only like for them a new study paper to decide on. So like that we will plan and please pour in your ideas to the section and all the best to all of you for a great career ahead. Wherever I am, I always feel you all will be working somewhere, have a happy family and a very good career and a balanced life. First and foremost, try to be always be pleasant. Try to be always be happy. Don't have the grumpy face. Always keep a smiling face. It gives you more friends. There is no harm. It will take you places. So communication, the silent communication also. Smile is one welcoming factor. Manam velli good morning, good evening cheppakoyina one smile will make lot of difference and you will really feel happy and pleasant. So with this, I end my speech. Thank you for the opportunity. Jai Hind. Thank you, madam, for your inspiring and insightful address. Your words have truly motivated and enlightened us. We need your continuous support, guidance, madam. Thank you so much. Now we move on to a proud and inspiring segment of today's program, recognizing the achievements of our students in various prestigious platforms like Vikasit Bharat, Youth Parliament, Skill India, Kalpana Program, Job Mela, support of Magic Bus Foundation, along with Laksha Foundation, which brings great pride to our institution. About Vikasit Bharat Youth Parliament, it is a fantastic platform for students to dive into the world of politics, governance and leadership. This encourages active citizenship and awareness about social issues. And about Skill India, this is a mission to create a skilled workforce focusing on employability and entrepreneurship. It covers various sectors like IT, health, healthcare and construction. And about Kalpana program, the STEM is likely referring to initiative of program focused on promoting education among the students.
Now I would like to call upon B. Chandini, BZC third year, won a trophy for an outstanding performance in Kalpana. I request our chief guest Sita Lakshmi Garu to kindly present certificate and prizes to our achievers. I request RTS Venkana sir to kindly encourage by presenting the certificate. B. Chandini, she also won first prize in Vikasit Bharat Youth Parliament. Also achieved offer letters for more than companies. Oral presentation, Chandini, she got the first prize. J. Ankita, second prize. Next comes Rudra and Sai Kumar. Rudra and Sai Kumar from Ekashila Degree College. Lakshya Foundation. Now we call upon in Job Mela from Lakshya Foundation from CTSO Company, P. Kavya, E. Maheshwari, C.H. Jyotirmayi, who received their offer letters. Next, in Job Mela from Capital Wings, G. Sandhya, B. Sumati, P. Pujita, who received offer letters. Next, in Job Mela from the company of Global Financial Services, A. Sirisha, BCom CA, she received offer letter. And also we are proud to share that in the Job Mela conducted by Magic Bus Foundation, more than 50 out of 60 students received offer letters, which is truly a commendable achievement. From the company of Marina Paints, D. Priyanka, BCom CA, M. Sirisha, BCom CA, D. Harita, BCom CA, D.S. Lokeshwari, BCom CA, G. Jamuna, BCom General, B. Sindhu, BCom CA, A. Soundarya, MSTDS. Please come forward to take your certificates.
And also our students participated in Viksit Bharat Youth Parliament, and they have won first and second prizes in Viksit Bharat Youth Parliament for their oral presentation, and they have excellence in their outstanding performance. J. Ankita. In another great milestone, one of our students secured admission for post-graduation at Azim Premji University, which is a matter of immense pride. Chandini. Congratulations to all our achievers. Your success is truly inspiring and motivates others to aim higher. Thank you all the dignitaries on the dais for distribution of certificates and prizes. Our students who achieved scholarship for STEM, they have achieved scholarships. Chandini, Anshita, Vani, Avani. Thank you all the dignitaries for the prize distribution and certificate distribution. Now I request all the dignitaries on the dais and off the dais, and also the students from other colleges, please visit our science expo in our laboratories. So I request all the dignitaries on the dais and off the dais, and also students from other colleges, please visit our science expo in laboratories. Thank you, sir. Thank you, madam. Now we will resume our program within a few minutes. Please be seated.
BA final year ప్రాక్టికల్ వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా? All the students, please be silent. Good afternoon. Welcome back, everyone. May I please your attention, please? Welcome back, everyone. After refreshing a lunch break, let's continue our program. Now it's time to add color and vibrance to our event with a wonderful cultural program presented by our talented students. Culture is the soul of our nation, and through these performances, our students will beautifully showcase the richness and diversity of our tradition. Let us begin this delightful journey of culture and expression. So we start with a graceful classical dance, which reflects elegance, discipline, and the timeless beauty of our Indian heritage. Let us welcome our students from BA final year, Shivani, Archana and Reshma with a great applause. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं प्राणा धीं धीं प्राणा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो नापैन नी చూపు ఆపేలా నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేశా
Thank you, Shivani, Archana, and Reshma for your wonderful performance. Next, we have an exciting pyramid show showcasing teamwork, strength, and coordination. Now I invite our students from third year. జ్వాలా గీతం నీ స్వరం ఓ సైనిక బతుకే వందే మాతరం
పోతురా నిలువెత్తున నిప్పు కంచెవై నువ్వుంటేనే జాతి కాదుగా ఎగురుతుందిరా పైకెగురుతుందిరా దిల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా నీ తల్లే ఇండియా తన భరోసా నువ్వే దేశం కొడగా నీ సేవక ఓ సైనిక పనిలో పరుగే తీరిక ఓ సైనిక ప్రాణం అంత తేలిక ఓ సైనిక పోరాటం నీతో వేడుక ఓ సైనిక దేహంతో విడిపోది గత దేశంలో మిగిలుంటుందిగా సమరం పొడిలో నీ మరణం సమయం తలచే సంస్మరణం చరితగా చదివే తరములకు నువ్వో స్ఫూర్తి సంతకం వస్తులు లెక్క పెట్టవే ఓ సైనిక పుస్తులు లక్ష్య పెట్టవే ఓ సైనిక దృష్టి దుస్తుల సాక్షిగా ఓ సైనిక ప్రతి పుట్ట నీకో పుట్టుకే ఓ సైనిక బతుకిది గడవదు అని నువ్విటు రాలేదు ఏ పని తెలియదు అని నీ అడుగిటు పడలేదు తెగువగు ధీరుడివని పరమగు భక్తుడని వేలెత్తి ఎలుగెత్తి భూమి పిలిచింది నీ శక్తిని నమ్మి దిల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా నీ తల్లే ఇండియా తన భరోసా నువ్వే దేశం కొడగా ఓ మండే భాస్వరం ఓ సైనిక జ్వాలా గీతం నీ స్వరం ఓ సైనిక బతుకే వందే మాతరం ఓ సైనిక నీ వల్లే ఉన్న మందరం ఓ సైనిక Thank you, Urmila and group, for your excellent strength and coordination. Next, we have the energetic choir dance representing the vibrant traditions of tribal communities. Now, I invite our students, Tejasri and group. Let's encourage our students with a big round of applause. Moya
Wow, that completely reflects ritual and tradition. Thank you, madam. Thank you, Tejasvi and group. Next, we have a song by Shruti, BCom General first year student. Please welcome her. I am Shruti, BCom General first year. మాయదారి మత్తు అవ్వ మాకు సిట్టు రైలు బండి నడిపేటోడు లారీకేరి మార్చేటోడు బస్సు డ్రైవర్ ఎవరైనా తప్పు చేసేది నువ్వైనా తప్పు లేనోళ్ళ ప్రాణాలు తీయొద్దు నువ్వు తప్పతాగి తప్పులే చెయ్యొద్దు ఓరన్న తిరిగి రాదు ప్రాణం యాక్సిడెంట్ జరిగినా బతికుండి చచ్చినట్టు ఒకటి వాడివైనా బొక్కలే
అరే ఇంటి వెలుగు, అరే ఇంటి వెలుగు, అరే ఇంటి వెలుగు దీపాలు ఆర్పొద్దు, ఈ సమాజాన్ని శ్మశానంగా మార్చొద్దు. పైకి ఎక్కినోడు చేతులిప్పి దోలబట్టే, కారు దోలెటోడు కళ్ళు మూతలెత్తబట్టే, రెడ్ లైట్ పడ్డ వీడు ఆగడంట, అరిమ మీద జోరు చూడు ఉరుకుడంట, రిస్కులోని పక్క వాణ్ణి లాగనంట, వాడు పట్టు తప్పి ప్రాణాలు తీసనంట. ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చెయ్యొద్దు, రెడ్ సిగ్నల్ వస్తే బ్రేక్ వేయ మరవద్దు. సెల్ ఫోనులోనా ఆదమర్చి మూగబట్టే, కోరి వంక చూసి దిక్కులిట్టి పోవట్టే, హెడ్ ఫోన్స్ లెట్ స్పీడ్ పెంచుడేలా, టైరు కింద వాడి ఆడ సచ్చుడేలా, సీటు బెల్ట్ పెట్టకుంటే తోలుడేలా, హెల్మెట్ పెట్టకుంటే సోకులేలా. నీకు సోకులే కావాల సోజోనా, నీకు సాగు పదము గాల సోజోయా. పోలీసుల గౌరవాన్ని మరవద్దు, వాళ్ళ మాట మీది పంది గేరు మార్చొద్దు. మాయదారి మత్తు అవ్వ మాకు సిత్తు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Shruti and group. Now get ready for the colorful and lively Lambadi dance known for its rhythm, costumes and joyful spirit. I now invite Hartika and group. Let us welcome our students with a great applause. విజయాడి చూరల నచ్చాయి రే నంగరి మాహు సేరి వేరి సుది సాగని మా కోవల పోలి రే అంగడే మా బాగే ఖుషి రే విజయాడి చూరల నచ్చాయి రే నంగరి మాహు సేరి వేరి సుది సాగని మా కోవల పోలి రే అంగడే
Thank you, Hartika and group, for your wonderful and mesmerizing performance. Moving ahead, we have a folk dance that celebrates the traditions and everyday life of our people. Let us welcome our students from Archana and group with a great applause. Let's cheer them.
Wow, it truly reflects our culture and festival. Thank you, Archana and group. With this, we'll end our cultural program. If you give us few minutes, we'll arrange stage for the next following felicitation. All the cultural participants, one by one, our team, please come forward for the photograph along with the dignitaries. I request all the dignitaries to come forward for a group photo. All the performers, be ready one by one for the group photo. Next, choir dance. Pyramid students also come forward. Folk dance. Folk dance performers. All the principals of different colleges, please come on to the stage for a group photo.
all the guests please join for a group photo. Next, our faculty, all the faculty, please join for the photograph. Next, all the faculty of our institution come forward for a group photograph. I repeat, all the faculty of our college, please come forward for a group photo. All the staff, not only faculty, all the staff, teaching and non-teaching.
Next song team, please come forward for a photo. Shruti and team. I now invite faculty from both college. They are releasing a book. Good afternoon, everyone. And thank you, ma'am, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. ఇందాక మీ స్పీచ్లో విన్న ఓమ్స్లా అదని మనది ఎందుకు ఉండకూడదు అని. అయితే మన గురుకులం నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ పైథాన్ నుంచి ద ఫస్ట్ బుక్ మేడం, అండ్ ఆర్డీసీ బోత్ కాలేజ్ నుంచి ఇది ఫస్ట్ బుక్ డేటా సైన్స్ పిల్లల కోసం అని ఇది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మేడం. బోత్ ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా వేదిక పైకి రాయాలి. బోత్ కాలేజ్ నుండి ప్రీతం ఒక స్పెషల్గా ఫస్ట్ టైం మనకు ఒక బుక్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సెక్రటరీ గారు దాన్ని చూశారు ఇంతకు ముందే. ఆల్ డిగ్రీ కాలేజీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రీతంకు కాంగ్రాచులేట్ చేసుకుంటూ ఈ బుక్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అది డేటా సైన్స్ పిల్లల కోసం అని, స్టూడెంట్స్ కోసం. నార్మల్గా మన పిల్లలు అంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంటారు. వాళ్ళకు కోడింగ్ అంటే ఇదంతా వాళ్ళకు కోడింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచినే మేడం. ముందు వాళ్ళకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఎటువంటి కోడింగ్ ఉండదు. సో వాళ్ళు వచ్చినాక వాళ్ళ కోడింగ్ భయపడకుండా ఈజీ లాంగ్వేజ్లో నార్మల్గా మనం వేరే ఆథర్ చూసినట్టయితే ఒకే బుక్లో మొత్తం ఉండదు మేడం. 2-3 రెఫరెన్స్ బుక్స్ సర్చ్ చేస్తే మనం అందులో మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఆ బుక్స్ సైజ్ చూసే కొందరు పిల్లలు భయపడడం జరుగుతుంది. అందులో ఉన్న లాంగ్వేజ్ కొంచెం వీళ్ళు ఆ బ్యారియర్లో కొంచెం వెనకబడి ఉంటారు. అలా నేను చూసేసరికి అలా కాకుండా మనమే ఎందుకు ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మేడం. నేను ప్రిపేర్ చేస్తే అది నా నోట్స్ అవుతుంది. నా పిల్లలకు చెప్తుంటాను, మీరు నా నోట్స్ కాపీ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అర్థమైంది మీ నోట్స్లో రాయండి, అప్పుడు అది మీ నోట్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ పిల్లల కోసం అనేది ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది మేడం. ఇవి తెలంగాణలో ఉన్న ఆల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న కవర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇందులో ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్, మనం ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం బయట నుంచి ఇంకేదో చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇందులోనే ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓవరాల్గా మనకు ఈ డేటా సైన్స్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయితే సెకండ్ సెమిస్టర్, అండ్ వేరే యూనివర్సిటీ అయితే డేటా సైన్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కు ఈ బుక్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇందులో చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మీరు చూసినట్టయితే ఏ ఒక్క డెఫినేషన్ కూడా మీరు అంటే డిక్షనరీ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక ఎవరైనా బిగినర్స్ కూడా ఈ బుక్ చూసినట్టయితే చదివినట్టయితే వాళ్ళు ఈజీగా గెట్ ఆన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మేడం. అండ్ కోడింగ్ అనేది భయం లేకుండా వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం చూస్తాం సాఫ్ట్వేర్, మన మూవీస్లలో చూసేసరికి ఒక హ్యాకర్ కోడింగ్ వచ్చేసరికి లైన్స్ డ్రా అవుతూ ఉంటాయి. అది మనం మూవీలో చూసి అదే అనుకుంటాం, కానీ కోడింగ్ అనేది అంతా కాదు. మన మైండ్లో ఒక అల్గారిథం మనం ఇది చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం మేడం, అల్గారిథం అంటా ఉంటాం. అసలు అల్గారిథం అంటే ఏంది? లేట్ 17వ శతాబ్దంలో మనకు మొహమ్మద్ ఇబిన్ అల్ ఖజ్మీ అనే మ్యాథమెటిషియన్ ద్వారా చేయబడింది అల్గారిథం. ఆ అల్ ఖజ్మీ కాస్త అల్గారిథం అయిపోయింది. మనం ఇది టీచ్ చేయలేక మనం కూడా అల్గారిథం అనుకుంటేనే స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. అది కాకుండా ఈజియెస్ట్ వేలో మనం పిల్లలకు చెప్తే వాళ్ళు దాని నుంచి ఇంకా మంచి పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మా పిల్లలు ఇందాక మీరు రోబోటిక్స్ IoT మీద వాళ్ళు చేసి ఉన్నారు మేడం.
ఏదైతే ఆడినో యూనో అది ఉంటుందో అందులో ప్రోగ్రామింగ్ వాళ్ళే చేసే అంత ఇదిగా వాళ్ళకి ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఉండింది. ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్లో వాళ్ళకు చెప్పాలంటే చాలా స్కోప్ ఉంది. వీళ్ళు ఇష్టంగా చేస్తారు కూడా. మనం కొంచెం ఒక అడుగు ముందేసి వాళ్ళకు ఇది చేసినట్టయితే, ఆ భయాన్ని పోగొట్టుకోగలిగినట్టయితే మనం వాళ్ళకి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళే సాధించుకుంటారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం ఈ అవకాశం. థ్యాంక్ యూ ప్రీతం గారు. ఇందాక నేను థియరీలో చెప్పాను, ఇది అనుకోకుండా ప్రాక్టికల్గా బుక్ వచ్చింది. సో వెరీ హ్యాపీ. కంటెంట్స్ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉన్నాయి. ఎవ్రీ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. చూసాను ఇందాక. సో ఐ థింక్ వీ విల్ గివ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ టు బోత్ ద ప్రిన్సిపల్. వాళ్ళ ఇప్పుడు 2 ప్రోడక్ట్స్ మన అన్ని కాలేజెస్లో ఉండాలి, డిగ్రీ కాలేజెస్లో నేను అనుకుంటున్నాను. సో దట్ దిస్ బుక్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ ఇన్ టు కోడింగ్ అండ్ హూ ఆర్ ఇన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ పైథాన్ కాబట్టి అది చాలా ఉపయోగం అవుతుంది. ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కూడా, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ, కామర్స్ కానీ, అన్నిట్లో కూడా ఇది నేర్చుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా డేటా సైన్స్, ఈ అనలిటిక్స్ అన్నీ బాగా అర్థమవుతాయి. సో ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ I ensure that these books will be supplied to all the degree colleges for first year, second year students, and taking Preetham as encouragement, I request more number of such books and papers to come to publish from our society. He has also done one paper research, so very soon it will be public. So appudu malli we will talk about it in detail. Thank you Principal Garu and also Preetham and all the, I think the students are the first and the biggest beneficiaries of this book. So thank you so much. Congratulations. Thank you Principal and Preetham sir from both college. Next, Shruti and group. Now we have a special moment. One of our talented students, Ruchita from first year BJC, would like to present a beautiful sketch as a token of respect and admiration to our Honorable Chief Patron Srimati K. Sita Lakshmi Madam. Like a drum, heat in my lungs. Something is waking, no mistaking. The ground is alive. The dark will arrive. We are floating. The sound is pulling higher, higher. Set me free inside of me. Let it be. Thank you, Ruchita. It's our heartfelt gratitude, madam. With this, we'll end our cultural program and photograph session. In a few minutes, we have felicitation ceremony shortly. Inside of me, let
Now we move on to a special segment of our program, the felicitation ceremony, where we express our heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries for gracing the occasion. Felicitation is a small token of our immense respect and appreciation for their valuable presence, guidance and support. Now I humbly invite our Principal Madam and all the dignitaries to kindly felicitate our Chief Patron, Srimati K. Sita Lakshmi, IAS Secretary, with a shawl and memento. Our dignitaries to felicitate Sri D.S. Venkana Sir, Deputy Secretary, with a shawl and memento. Next, I also request our Principal Madam and all dignitaries to felicitate Dr. K. Venugopal Rao Sir, Deputy Secretary, with a shawl and memento. Our Principal Madam to felicitate Satish Gaut Sir with a shawl and memento. Feel the sound, 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 sound. Feel the ground. I also request our Principal Madam to felicitate Neeraja Sinha Madam, Officer on Special Duty, with a shawl and memento. I also request all the dignitaries to felicitate our Principal Madam, Dr. G. Sandhyaran. Feel the ground. Hear the sound. Beat the drum. Now I request all the science faculty to come forward for a group photograph.
I request all the science faculty to come forward for a group photograph. Under lights that never sleep, hear the drum beneath my feet. Every step pull me inside, where the rhythm comes alive. Shadows moving skin to skin, let the night pull deeper in. No more waiting, no delay. I surrender to the sway. Hear it rising, feel it strong. Feel it strong. Every pulse knows where I belong. Through the night, I feel the fire. through the night, Call me through the night. We alive. we alive, we alive, We alive. Call me through. in the sun, in the sun. Call me through. I'm alive. Move with me, don't hesitate. Every beat accelerates. In this circle, we don't hide. Feel the fire multiply. Bodies talking through the sound, ancient signal, modern ground. When the rhythm takes control, it's the language, not a role. Hands are high, your breath is fast. Let the moment always last. When the night repeats the call, I answer back, I give it all. call me through the night. Feel the way. Through the night. Let it breathe. Perfect gift for your love. With this, we'll end our cultural program, felicitation ceremony and photograph session. Now, we have valedictory session. Respected Chief Patron, honorable guests, esteemed dignitaries, Principal Madam, faculty members, and dear students.
memorable moment for us. Now we have valedictory session. Respected Chief Patron, Honorable Guests, esteemed dignitaries, Principal Madam, faculty members and dear students. I feel greatly honored to present the vote of thanks on this memorable occasion of PRAGYAN-2026 Science Fest. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our Chief Patron, Srimati K. Seethalakshmi Madam, IAS Secretary, for her constant guidance, encouragement and support in making this event a grand success. I extend our sincere thanks to our distinguished guest of honor, D.S. Venkana sir and Dr. K. Venugopal Rao sir, for sparing their valuable time and inspiring our students with their presence and words of wisdom. My special thanks to our respected principal, Dr. G. Sandhyarani Madam, for her visionary leadership and continuous motivation in organizing this Science Fest. I also extend my gratitude to our Vice Principal, Dr. M. Jyoti, for her constant support and coordination throughout the event. I sincerely appreciate all the faculty members and non-teaching staff for their dedicated efforts in planning and executing this program smoothly. A big round of applause to our students whose enthusiastic participation in poster presentations, model displays, oral presentations, and live experiments made this event vibrant and meaningful. I would also like to thank all the supporting teams and everyone who worked behind the scenes to ensure the success of this program. Once again, I thank one and all for your valuable presence and contribution. Now I request everyone to kindly stand for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Thank you.
Minimum 30 40 Thank you.
estimates the starting where the water level is like they said for 30% it will start, and when it reaches to 85 to 90% it will start. Even if it is in the manual mode, it will start like that. If any power off or motor issues, it will start. So little advanced and less cost. ఇవి రీటైల్లో తీసుకుంటేనైతే వైరింగ్ కాస్ట్ లెంత్ బట్టి డిఫరెన్స్ అవుతుంది, బట్ ఇవి సేమ్. ఈ లైన్ లేదు, ఆటోమేటిక్గా రమ్మాలి. సో దట్ మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరైనా మానిటరింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ తెలియదు. యాక్చువల్గా అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి కూడా వీడియో తీసుకుంటామని ఫస్ట్ మన స్కూల్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. మా దాంట్లో చేసాం. మన ఆల్ 188 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అబ్బాయి ఫైనల్ ఇయర్, సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళని కూడా కలిపి చేస్తాం. సో స్కూల్కి ఒక పేటెంట్ లాగా తీసుకుంటే పేటెంట్ తీసుకొని అప్పుడు తీసుకుంటే దానికి ఫండింగ్ మన నుంచి మన స్కూల్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అది సక్సెస్ అయితే అదర్ సక్సెస్ చేస్తాం. Computer science model. My model name is mesh network. First of all, we discussed about topology. Topology means topology, star topology, mixed topology, tree topology, hybrid topology. Madam, first of all, you get a one down. 6 types of topology means is a network which each node is connected to the other nodes. It requires different paths. It provides different paths for data transfer. Advantages of mesh topology: highly reliable and high security and privacy. Alternate paths. Limitations of mesh topology: computer to solve problems, make a decision, and basically mass is used to calculate totals, like in shopping apps. For example, Meesho, Myntra, and Flipkart. And calculating averages like marks and rating.
measuring distance, speed, and etc. This is algorithm. Math is not only used in algorithm, it is the foundation that makes algorithm work. Math is used to design algorithm. Many algorithms are directly built from mathematical ideas. Ma'am, ready looking? Ready? Madam? Of our tradition. Let us begin this delightful journey of culture and expression. Let us welcome our students from BA final year, Shivani, Archana and Reshma with a great applause. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी
Minimum 30 చేస్తావా
automates the starting, where the water level is like they said for 30% it will start, and when it reaches to 85 to 90% it will stop. Even if it is in the manual mode, it will stop. If any power off or motor issues, it will stop. So little advanced and less cost. ఇవి రీటైల్లో తీసుకుంటేనైతే ఒక వైరింగ్ కాస్ట్ లెంత్ బట్టి డిఫరెన్స్ అవుతుంది, బట్ ఇది సేమ్. ఈ లైన్ లేదు, ఆటోమేటిక్గా రమ్మాలి. సో దట్ మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఎవరైనా మానిటరింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ చెప్పి యాక్చువల్గా అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి కూడా వీడియో తీసుకుంటామని. ఫస్ట్ మన స్కూల్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. మా దాంట్లో చేసాం. జస్ట్ ఇప్పుడు మన ఆల్ 188 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. అబ్బాయి ఫైనల్ ఇయర్, సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళని కూడా కలిపి చేస్తారు. సో స్కూల్కి ఒక పేటెంట్ లాగా తీసుకొని తీసుకొని అప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి. దానికి ఫండింగ్ మనం ఇచ్చి మన స్కూల్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అది సక్సెస్ అయితే సక్సెస్.
ఓన్లీ పేపర్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కోఆర్డినేటర్ వస్తుంది కోడింగ్ 18 చేస్తావా మోటార్ పెట్టలేదు Yes, ma'am. తెలుగులోనే చెప్పేసి ఇన్స్టా అయిపోతుంది మేడం మిమ్మల్ని చూసి హ్యాండ్స్ షేక్ అవుతుంది దానికి అందుకే నేను చెప్పాను అది చూసుకుంటే వచ్చావు కదా 30 seconds క్రిస్టల్ వాటర్ ఉంచిన తర్వాత క్రిస్టల్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి కిందికి స్లాంట్ ఐయోడిన్ సొల్యూషన్ యాడ్ ఇది కూడా ఒక 30 seconds ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ వాటర్ని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత 30 seconds తర్వాత గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ సో నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అయితే ఈ ఆల్కహాల్ ట్రీట్మెంట్తో అప్పటివరకు తీసుకున్న ప్రైమరీ స్టేజ్ క్రిస్టల్ వాలెట్ని బయటికి యూజ్ అవుట్ చేసేస్తాం సో అందుకని ఆల్కహాల్తో రీకలరైజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ మొత్తం మళ్ళీ వాష్ చేసి ఆల్కహాల్ స్ప్రే మొత్తం అంతా తీసేయడానికి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ సాఫ్రన్ స్టేజ్ వేస్తాం మనం ఆల్కహాల్ వేసినా కూడా బయటికి దాన్ని పంపించాలి అదే నెగిటివ్ అయితే మాత్రం ఇందాక ఆల్కహాల్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మొత్తం కలర్ని బయటకి అవుట్ చేసి తర్వాత వేసిన సాఫ్రన్ తీసుకోవాలి సో పాజిటివ్ మనకి వైలెట్ కలర్లో వస్తుంది నెగిటివ్ పింక్ కలర్లో వస్తుంది ఒక 1 minute డిఫరెన్షియల్ స్టేజింగ్ అంటారు సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని గుర్తు చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రైమరీగా మార్ఫోలాజికల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం సో మీరు వచ్చే ముందే చేశారు మేడం ఆ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే స్పాట్
డాట్స్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే దీని మీద స్టిక్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ 24 hours మనకి ఇందాక కనిపించిన కాలనీస్ ఇంకా కరెక్ట్గా క్లియర్గా అంటే పెన్తో మనం కౌంట్ చేసి ట్యాప్ చేసిందల్లా నెంబర్ ఇక్కడ వస్తుంది. First we added the compound. Then we add solid because it's so it's time taking. But also all industry we use it all to separate. Acidic nothing but vinegar solution. First we give vinegar solution. Next adding cabbage and then red cabbage. It is turned into pink color, so it is acidic. So next basic hydroxide NaOH. First NaOH we keep next red cabbage. It turned into green color. So it is a basic. So neutral you take water. Next red cabbage. It's turned into purple. So it is a neutral. It is red cabbage.
అదే ఉంటుంది